இந்த ஐடி இதா இந்த இது இங்கே இருக்குது இல்லை. Sir, shall we start, sir? Yes. Yes, sir. Good evening, one and all. It's an immense pleasure in welcoming you all to the 7 days national level faculty development program on perspective on the regional history of Tamil Nadu from 1st July to 7th July, organized by PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai, Tamil Nadu. Today happened to be 5th day on the topic regionalizing the history of the Tamils, a few issues. Now I call upon Dr. R. Siva, Assistant Professor, PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, to give a welcome address and introduction to the resource person. Welcome, Professor. Good evening to one and all. On behalf of all the PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai, for this 7 days webinar on a national level faculty development program for 11721 to 7721. First of all, I welcome our college principal, Dr. Srinjayati Madam. Today's topic, regionalizing the history of the Tamils, a few issues. We cordially welcome to resource person, Professor A. Karunanandan, formerly head of the department, History, Vivekananda College, Chennai. Resource person introduction. Professor Karunanandan sir, age 75 years, postgraduate in history from President's College, Chennai, 1966. After 30 years of formal college level teaching, retired as a HOD of history, Vivekananda College, Chennai, and continued expanding the history at various levels, including as guest faculty, Department of Indian History, University of Madras, April 2092 till date, had been active to teachers movement and was the president of AUT 1991 to 93 and president of the ACTA 1999 2001. Has been member of syndicate member Madras University 1989 to 1992 and of Thiruvalluvar University syndicate member 2006 to 2009. Had instituted 3 endowments in Department of Indian History, University of Madras, Periyar EL1, Buddhist and Dravidan Studies 2, 3 Narayana Guru, authorized 3 books. One வரலாறு என்றால் என்ன, செகண்ட் இரண்டாவது விவேகானந்தருடைய கல்வி சிந்தனைகள்,
மூன்றாவது பெரியார் நாராயண குரு விவேகானந்தா contributed more than 300 articles at various fora, recipients of the Lifetime Achievements Award from LFHR, Loyola College, Chennai, and Periyar Virudu 2020, who have to accepted our invitation. We are extremely happy to have to with us as spite of your busy schedule. I once again welcome you, sir. We welcome our HOD, Dr. R. Saravanan, convener and organizing secretary for this webinar, and also welcome my colleagues and students of our departments and above all, we wholeheartedly welcome to participants of various other colleges, and my special welcome, one and all, welcome you, sir. Thank you, Professor, to give you a beautiful welcome address and excellent introduction of our resource person. Now I request Professor A. Karunanandan, formerly Head, Department of History, Vivekananda College, Chennai, Tamil Nadu. Now the floor is yours, sir. Please welcome, sir. Thank you. Good evening to all. It is an occasion of pleasure for me. Pachaiyappa's college had provided two teachers, eminent teachers, who taught me international studies and European history when I was a student. Dr. T.R. Ramachandran and Narayanan, they were my teachers. So it is an occasion for me to rejoice the occasion. I thank the principal of Pachaiyappa's college and the department of postgraduate department of history headed by Dr. Saravanan for having given me this opportunity to share my views on certain aspects of Tamil Nadu history with the August gathering. Friends, you are all well-learned historians. I only want you to consider my concerns and views on the topic given by me as regionalizing the history of Tamils. I really appreciate when the history department headed by Saravanan chose the topic on the history of Tamil Nadu, because such occasion facilitate us to go into deeper aspects of Tamil history, the micro level and macro level aspects of Tamil history. We have much to do in it. Tamil Nadu history is still to be molded. Though the earliest history, Tamil 1800 years ago, was contributed by Kanakasabai in the beginning of the 20th century. And thereafter, there were several works on Tamil history. Still, the task is incomplete. We have yet to provide a credible history of Tamil Nadu. That is one thing. But I was a little wondering why the organizer chose regional history of Tamil Nadu instead of history of Tamil Nadu. There is a vast difference between these two. History of Tamil Nadu we understand. Within Tamil Nadu, we trace our heritage from the remote past to the present. But when you put an adjective, regional history, that gives a difference. Regional means you are not main. Regional makes you either secondary
supplementary, lesser tradition, or lesser significance. You don't make yourself a major historical identity. So I thought of going into this aspect. How to position Tamil Nadu as a region in a major factor. You know that why we call it a region? Because we have India as a nation. So in a larger concept, you identify India as a major historical identity. And you try to put Tamil Nadu as a region, a part of that nation. But very often, the regions, that definition region was used earlier for things that were lesser importance. There was a Greek empire culminated in the Alexandrian conquest. Even in the Greek empire, Macedonia was treated as a region. And the Roman Empire, all the non-Latin states, including Germany, France, Austria, and England, they were treated as a regions. That is, they could not be treated on par with the main kingdom, Roman Empire. They were secondary, supplementary, or supportive. The Holy Roman Empire, the electoral states were the mainstay. The non-electoral units were regions, because the sovereignty of these non-electoral units was emphasized by the use of the word region or territory. The British Empire, when it existed for more than 200 years or 250 years, the British Empire considered India as an Asian region, Asian territory. Even the 13 colonies in the American continent were treated as regions, colonies. That meant they were not on equal footing with the headquarters which was fixed at London. So a secondary or supplementary status were given to the regions. But those days were monarchical days, when the authority was vested with a hereditary authority, and people have no choice in the administration except express their pleasure, displeasure occasionally in different ways. But the situation is different now. Are we in a monarchical state? We are not in a monarchical order. We are in a democratic order. And the India, which you imply as the nation and Tamil Nadu as a region, in a way it can be compared with Europe. Though R. Satyanath Iyer, the learned historian, who once compared India geographically with Italy, also being compared with the Himalayas, and the Po River compared with this the Narmada. But politically and culturally speaking, India could be compared only with the European continent. Today you got a federated European Union where different languages are spoken, different cultures flourish. There were Catholic states, different categories of Catholic states, different categories of non-Catholic states. But they formed a federal government. And that the history of Europe, when it is written,
No territory is treated as supplementary, subordinated to the main. You go through any history from Trevelyan, from the or the Hayes and Moon and all these famous historians, when they wrote European history, they gave equal importance to all regions. Only by collating the different regions, they could form a Europe. And the British Empire too, when it was the helm of, it was in its brightest days, they did not treat even the English-speaking Americans as equals. Now the days are different. The Indian historiography commenced in the colonial days. Writings on Indian history commenced in the days of the colonial regime. William Jones and others took the initiative, and James Mill produced the first history on British India in 1817 for a different purpose, but that marked the beginning of Indian history. Indian history was the product of Indological studies, but it had a wrong beginning, because at that time, the British Empire functioned from Calcutta, Bengal. And there were three major provinces under the Governor General: Calcutta, Madras, and Bombay. While composing history of India, they totally ignored the other two provinces. Those who wrote history at that time, they relied upon sources from those people who were subserving them. They were assisting them in the administration in Bengal. So they mostly depended on Sanskrit and Persian sources for writing ancient medieval history. Either they were ignorant of other things at the time, or there were constraints for them to consider those sources too. So there was a total neglect of the entire South India, the Progrithic sources and the Dravidian sources. So with only sources available at Bengal from a group which was socially different, they created history of India. So that history of India, which continued to dominate the administrative level for nearly 7 decades. That history of India was nothing but the history of northern India. It was also a regional history, northern region. But they wanted us to consider it as national history. Rigvedic culture, when you go through it, the earliest writings on Indian history commenced with the Vedic age. Rigvedic society was confined to Punjab and to certain extent to a part of Afghanistan. Technically speaking, it was a regional history of the Indus region. But you treated it as reflecting the Indian culture. The later Vedic period was concentrating mostly on the Gangetic region. Yet, it is given in our history books that reflected Indian culture. So histories on India were mostly a biased one. The northern regions were given, Sanskrit sources were the only sources considered, and a particular tradition alone was considered as the Indian tradition. What is very disturbing is that even the learned scholar K.A. Nilakanta Shastri considered Sanskrit tradition as greater tradition
and all other traditions as lesser traditions. So this is a very, what you call, a disturbing trend that we witnessed during the early days. But what happened? Even after the capital was shifted from Calcutta to Delhi, the trend in Indian historiography did not change. The only important development was that the central India was given more importance, or Delhi and surrounding regions were given more importance. So that is a very disturbing one. How do we position Tamil Nadu in the national history, a federal history? The history written earlier was a unitary history of India, which had nothing to do with the plural reality of India. For a plural India, a unitary history was provided. That was a faulty one. That may create so many problems too, because a proper understanding of history was necessary to create a brighter democratic system in our country. The writings mostly dwarfed or eclipsed the entire South. Only after 1836, after James Princer deciphered the Brahmi script, Buddhist India came to life. And the later archaeological discoveries made it clear that for nearly 1,000 years, North India witnessed a culture which was mostly guided by Buddhist Sangha and Buddhist principles. From Mauryas to Harsha, most of the architecture belonged to the Buddhist school. Most of the literature belonged to the Buddhist school. So this was made possible after the deciphering the Brahmi script. But even then, the South continued to be neglected by the historians. Even today, when you go through the history books written for the undergraduate students or postgraduate students in other universities, especially North Indian universities, you will find scant reference to South India. They treat only a particular tradition, a trend, a Gangetic trend or Gangetic tradition as reflecting the Indian tradition or the Hindu tradition. This is erroneous. This has to be corrected. So when we debate on regional history of Tamil Nadu, we will have to make ourselves sure that by considering ourselves a region, we need not allow ourselves to be pushed to the peripherals of Indian nation. We are something more. We are a contributor, major contributor to India's past. And we are contributing even in the contemporary period a lot. So regions cannot be made insignificant. They cannot be simply set aside for the sake of projecting one particular trend as the national trend. A nation is built in this subcontinent only by combining the various traditions, not by ejecting the major sources. For the sake of clarity, I will mention a few things. The Mauryan Empire lasted for 138 years. The Guptan Empire lasted for nearly 150 years. The Mauryan Empire, of course, covered a larger area. Even a part of peninsular India were under their authority. But this Guptan Empire, the so-called Guptan Empire, in spite of the eulogistic reference in the
what you call Allahabad pillar inscription. It was confined mostly to the Gangetic region. It had no direct authority over the South Indian regions, though Harisena claims that Samudragupta conducted Digvijaya in the south, Dakshina Digvijaya, and defeated a number of South Indian rulers, but restored them their kingdoms. There is no corroboratory evidence, but still it is accepted an historical fact in Indian history books. Similar claims were made by Rajaraja Rajendra in South India, Gangai Kondan, Kalingam Kondan. So there were Tamil kings who made claims in the inscriptions and the literature that they conducted military expeditions to the Gangetic region and won victories. But such references are not included in the national history. If you can trust one single reference in the Allahabad pillar inscription to glorify the Guptan Empire, why can't you give the same treatment to the claims made by the Tamil rulers? In fact, the Chola Empire, which made similar claims, lasted for nearly 4 centuries. They had a longer duration. Even the South India, there was a Sadavahana kingdom, empire. In the heydays of Sadavahanas, the Sadavahana empire covered a larger area. Almost the entire Deccan was under their control, up to the borders of Tamil Nadu. And even Malwa, to the north of India, were under their control. In addition, they conducted a few raids into other Gangetic areas. The Sadavahanas continued to rule Deccan for more than 450 years, and they controlled larger areas in the peninsular India than the Guptas in North India. But how do the histories treat them? A passing reference to Sadavahanas. And there is no reference to the Chalukyas, Rashtrakutas, the Rashtrakutas, Krishna and Dhruva and others. Their expedition reached as far as Kannauj. But you are not giving them an all India recognition. They don't come in the glory of India. How is that? And you simply don't refer to Hoysalas. The Hoysalas, they contributed much to the architecture. They had territories in 2 linguistic regions, Kannada region and Tamil Nadu region. And they resisted the Bahmani sultans for a longer time, or the Alauddin Khilji for a longer time. And those people are not given appropriate or adequate space in the writings of Indian history, because you treat them as regions. Anything in the south is a region, not a nation. A nation should give equal attention to all the regions which come under this nation. But history cannot be used for a unitary interest. In a federal India, history should reflect the federalism in its writings. So there is one thing. Perhaps this was due to the wrong beginnings. It began in Calcutta, later shifted to Delhi. But the colonial regime started not in the north earlier. The first English headquarters was built only at Chennai, Madras, St. George Fort. That is about 80 years before Bombay and Calcutta emerged as major centers. The first the colonial government was established only in Chennai, St. George Fort. Had the historiography of India commenced in Madras, perhaps
the nature of Indian history written by the British scholars would have been different. Now it is high time to understand these wrong perceptions about nation and region, and we must rebuild the history of India in such a way that it reflects the what you call the plural character of Indian society, the social formations, cultural formations, and political developments all must be incorporated to give you a comprehensive idea of India. And this is one factor. It is high time that besides the Prakritic, the Dravidian sources had to be considered and adequately accommodated in the national history of India. Then I will come to the other points. Coming to Tamil Nadu, when we discuss issues about history of Tamil Nadu, we don't relate it with all India level developments. We mostly confine ourselves to developments within Tamil Nadu, micro level or macro level. The Tamil kingdoms, the Sangam age, then the Kalabras, the Tamil kingdoms, the empires, and then conflicts. And then we come across the challenges from the Deccan region and from the northern region. But even here, you must know that we treat the entire pre-Kalabra age as one chronological unit. Entire pre-Kalabra Tamil country, you treat as a single chronological unit, as if the same system prevailed for 1,000 years, because Sangam age could be extended to 6th century BC. If you treat the 3rd century AD as the as the demise of Sangam, 800 years are there, in between 900 years are there, but there are indications that the Tamil culture pre-existed 6th century BC. For nearly 1,000 years, no culture could have existed without a change. There could have been political changes, there could have been cultural changes, there could have been also the what you call changes in the belief system, social organization, social formations. But adequate effort have not been made so far to trace the social developments of Tamils for 1,000 years before, prior to the coming of the Kalabras. There were age of Chennai. There were ages of the urban centers. And then the Tamil history. Its contribution to the India's past was remarkable. The Tamil language is older than the Sanskrit tradition. The earliest Sanskrit inscription comes only in the 2nd century AD, Rudradaman's inscription, Junagadh inscription. But the earliest Tamil inscriptions in the Brahmi script belong to the 3rd or 4th century BC, around Madurai. Now we come across graffiti from the excavations at Kedadi and other places. They belong to 6th century BC. So even 6th century, Tamil was considered language, and at least by 4th century BC, it was a well-developed language. So Tamil was anterior to Sanskrit, at least by some 800 years. So you should have commenced India's history from Tamil sources. That is why once V.A. Smith, Vincent Smith lamented that so far the history of India has been written as if the South did not exist.
he suggested that hereafter Indian history should commence not from the Indus or from the Ganges, but from the Kaveri, Krishna, and Vaigai rivers. But nobody is willing to enforce what Winston Smith desired. So our antiquity was considerably older than that of the Gangetic traditions, Sanskrit traditions. Even Sanskrit should have been the outcome of refining the Prakriti. So Prakriti was the older language. So the South India had a linguistic tradition which was much older, much versatile. That is one thing. Then Tamils developed their own distinct social and cultural systems. The ancient Tamil society, as reflected by the ancient literature, which comes under the category Sangam, a society which did not have a priestly class. There was no priestly class. In the Vedic society, the first class was the priestly class, Brahmana or Prohita. Tolkapi himself mentions that Arasar Andanar. Andanar is a wise people, does not mean performers of certain yajnas. So there was no priestly class in the Tamil society. And there were no restrictions between different sections from intermingling. Even Chennai, it allowed Chennai Mayakam. A person from a hilly region could go and socially interact with the other groups. So we had a different social formation, different social concept. No artificial restrictions were there. It never refers to birth-based restrictions. So we had a different social formation. It underwent changes later on. That is a different story. And then our language, our literature, Tamil literature, is second to none. The earliest Sanskrit scriptures were sacred laws. Something like, during the time of performing yajnas, they make certain requests to the natural forces. So they were mostly meant for religious or ritual purposes. So these were composed only by those people who were involved in it, the priestly class. But the ancient Tamil culture, Tamil literature, because one of the earliest poets were Mamulanar, who refers to contemporary Nandas and Mauryas. That means he was living in the 4th century, at the end of the 4th century or beginning of the 3rd century. In those days, this literature, I don't want to say that Sangam was an institution that existed there at Madurai for so many years, because that has to be explored, because a critical analysis had to be made. But the pre-Kalabara literature, the earliest pre-Kalabara literature, when they were combined together, presented to as Sangam literature, they were not the product of the priestly class for a priestly purposes. They were expressions of human sufferings or human experiences. A few of them adored deities. So that is a different thing. So our culture began, Tamil culture began for a concern for the people, not for a concern for the Almighty, unknown Almighty. There is a different beginning for Tamils, even in metaphysical matters. For the Sanskrit tradition, fire was the basic thing. It was the medium through which you can approach anything. Agni was the prime deity.
conveyor of everything to the desired gods. If you want to perform a yajna, requesting something from the Indra, you put the oblations in the fire. Fire occupied the basic, fire occupied the center place of the Sanskritic rituals. To a certain extent, even the Persians gave similar treatment to fire. But the Tamil traditions give significance, importance to water, punal, neeradudal. And they did not give primacy to fire. They gave primacy to water and so-called hydraulic forces. They were not interested in yajnas. Yajnas were performed mostly for the benefits or the progress or victories of the rulers. But Tamil, in the Tamil Sangam literature, we find the poets mention too certain vidas. Vida is different from yajna. The vida is that what a congregation of people to exchange their happiness. It was a joint function. They exchange pleasantries. They exchange their food. Vidas were there, mostly during the full moon or any other days when the river becomes flooded. Adi Pirukku, for example. Vidas were there. So they gave priority to vidas which had nothing to do with the political heads, polity. It was a social function, not a priestly and princely function. This is our tradition, Tamil tradition. Then we say that the Tamils, as the rest of the South India, gave priority to the worship of Mother Goddess. Mother Goddess was worshipped in different names. There was a Meghala, they even referred to in Mani Meghala, a Tamil classical literature. And Kaduval, that is a forest dwelling forces, the divinities. There are a number of female deities mentioned in Tamil literature. And every Tamil village will have a sanctum sanctorum or a place for the Mother Goddess. And that Mother Goddess had nothing to do with the male deities. She is unique goddess. There are, of course, certain female deities mentioned in the Vedas, Ushas, Gayatri, but there were subsidiary ones. The different forms of the, what you call Surya, Aditya, the dawn, dusk, all these things reflecting. They did not occupy the place of primacy. So we had a system where we made the female deities as the favorable deities, and our Tinai deities, topographical deities, had no parallel in the Sanskrit literature. Seyon for the Kurinji, the hilly tract, and Mayon for the Mullai, the pastoral land, Vendan for Marudam, the plains, and Varuna for the Neithal. So we had a different belief system where the priestly class seldom played a dominant role. The rituals were mostly performed by the concerned people. They did not require a third person to perform this. This is how the Tamil worship system commenced. So culturally, Tamils had a different beginning and a different formation. Then you know that Tamils were the first to excel in maritime activities. From time immemorial, the Tamils were having contact with the Roman Empire or Chinese Empire even before that.
Not only they were receiving merchants from other countries, they themselves are visiting other countries. The peninsular India had the advantage to develop maritime activities. The Yavanas came here and settled here. The Chinese came here, traded with the local people. So the Tamils from the time immemorial were excellent mariners in the early Vedic period. You don't find any encouraging remark to maritime activities. Even the great empires, the Mauryan Empire, did not have a navy on the seas. What Megasthenes refers to this navy was the boats which were to be used for the navigation in the rivers, large rivers, not in the seas. Most of the contact with other countries were through land route, not by sea route. But South, especially Tamils, had excellent contact with others through waterways, the sea route. They were excellent mariners. That is why we find the Tamil vocables in among the aborigines of the Polynesian, Melanesian tribes. And Tamil words were found in African region. All these were due to the Tamil contact. So Tamil civilization was not the offshoot of the Sanskrit civilization. It had an earlier beginning, it had a distinct distinct development. So these were there. And also we find that Tamil architecture, even after the after the spread of Vedic values to the south, Tamils are a different system. The Shanmada which Shankara mentioned in his works, Shanmada, was exclusively applicable to south, especially the Saivism and Vaishnavism. These are adopted for the six worship systems which were acceptable to Shankara as a Shanmada. What is it significant? Because the Aryans originally were not idol worshippers. They did not have faith in the temples. They believed only in yajnas. They had no temple, no idols or temples in the early Vedic period. Later on, they adopted these deities from the Dravidians or from the Aborigines or Dravidians or from the Tamils. Only to make them amenable to the Aryan, the Varna system, they produced the Agamas and they developed what you call the Puranas. But even here, the Agamas are not applicable to northern temples. The structure of northern temple is entirely different. The structures of southern temples are distinct. That is why they are designated as Dravidian style of architecture. You cannot find similar temples elsewhere. So we have developed a specific, a distinct architectural system in south, in Tamil Nadu. Out of the 350 odd Saivite centers, more than 300 are in Tamil Nadu. Out of the 108 Vaishnava centers, more than 100 are in Tamil Nadu. All of them were huge structures with the excellent sculptures. The credit is not adequately given to the Tamils. In the Indian history writings, we will find that the Gupta age is glorified, though it is confined to 150 years and was confined only to the Gangetic, the eastern part of Gangetic region. It is credited with achievements in architecture, painting, everything. And they added Ajanta and Ellora caves to the credit of these Guptas. Ajanta, Ellora were in Deccan, which were never ruled by the Guptas.
And the caves commenced in the in the last stage of the Mauryas. And most of the caves were contributed by the Sadavahanas. And they continued to excavate caves even during the days of Rashtrakutas. Only a few caves could be attributed to the Guptan age, not the Guptan empire. But the credit is given to the Guptas. The Shitana Vasal, which was a Jain contribution during the Pallava regime, the credit is given to the Guptas. So they have predetermined that everything glorious should be of northern origin. Though South made tremendous contribution, achievement in the field of literature, art, architecture, and even in music, everything. The Tamils were the only maritime conquerors. They were the first to establish a maritime empire. The Cholas were the only Indian political leader to establish a maritime overseas empire. Sumatra, Java, and everything. No North Indian king ever conquered territories overseas. Yet you treat Tamils as an insignificant region in Indian history. How far we can reconcile to this neglect of Tamil Nadu in the national history? Think over it. Come to the modern age. The early resistance to the Europeans. The first European intruder was Portuguese. They were followed by Dutch, then by English, and thereafter by the French. The earliest resistance were offered only in the south. The Kunyale Marekar, who resisted the Portuguese, Veluthambi Dalavai, and in Tamil Nadu, Pulithevan, and Yusuf Khan, and the Polygars, Marudu brothers, and Kattaboman Umaiturai. They were the first ones to resist the British. We don't call it a freedom struggle, but the courage and conviction with which they resisted, fought, and martyred themselves for a cause against the foreigners. That happened only in the south, not in the north. You refer only to the Sipai Mutiny as the first war of independence. Maybe that was of formidable proportions, but earlier efforts were made in the south. You never refer to Vellore Mutiny in your history. Vellore Mutiny is absent in history, as if these were insignificant incidents. But something happened to Jhansi Rani, who, when she was refused the the claims to the Gwalior, Jhansi, and she was refused to a pension and control over palace. She negotiated for a fair treatment with the British for long. Only when all the efforts failed, she supported the mutinying Sipais. I don't denigrate her. I don't underestimate her contribution, her heroism. That is a different thing. But we must also consider the fact that when nothing was left thereafter, she came out openly against the British. But in the Tamil region, the Polygars had everything at stake. They could have purchased a peace. They could have, made compromises with the British. Even then, they preferred to fight the foreigners. Who should be given the preference? Tamil Nadu had contributed a lot. So even you don't treat the Travancore or Mysore as a part of the national India.
And this is given. I mean, this is very, what happened in the north? Raja Ram Mohan Rai is depicted as the social reformer. We have great respect for him. We had great regard for him. But more intense social reforms were sought by people from South India. From the Deccan, Jyotiba Phule. There is no mention in even R.C. Majumdar's book about Phule. There is no reference to Ambedkar's social movements in the textbooks given as presented as Indian history books. There is no mention to Narayana Guru, Vallalar, or Periyar. By neglecting these major personalities and major movements, you project something which you want us to accept as national history. A nation includes, national development includes not only political, linguistic, cultural, social, economic, emotional, intellectual. All these things contribute to formation of a nation. Only one segment cannot be projected as a mainstream, and the other segment was only insignificant or rejectable ones. That is why I was very much concerned about regionalizing Tamil history. Tamils had a better role. The first amendment to the Indian Constitution, the provocation came from Tamil Nadu. First amendment, even before the Constituent Assembly was formally dissolved. Social movements of the Tamil Nadu cannot be simply eclipsed by the national writers in their national histories. Every social segment matters in history. Every social movement matters in history. Every personality matters in history. That is not happening here. Why I should mention all these things now? Because recently I came across the UGC prescribed syllabus for undergraduate history courses for all universities to consider and adopt. More than 99 pages are there. UGC prescribes a syllabus for UG history. That means one history for the entire nation. And UGC expects that the history, this will be adopted by all universities. So once this is accepted, we reconcile to this syllabus, what happens? For the competitive examinations, at least for the UPSC, students who read history will read only that history. What is that history? That history rejects regions. There is no scope for regional history. You should know that development of regional histories commenced in Madras University. History of South India the studies in Southern history was developed only in Madras University. Neelakanta Shastri is the most famous work, a history of South India, emerged here. Only after that, other regional histories emerged. Gopalachari and others concentrated on the Deccan region. And Tamil history came to be written here, regional histories. When we became independent in 1947, our history syllabus was mostly focusing on British history. And secondary treatment was given to Indian history, that to North Indian history. There was no scope for the regional histories. After independence,
when education had been a part of the state's list. Now every state evinces interest in knowing, in unveiling their past. So efforts were made for a discovery of their own past. History of Tamil Nadu became an part and parcel of the history program, UG history program, only in the 1970s. Until then, there was no Tamil history in the syllabus. There was British history, there was Indian history, there was an European history, even American history was there, then there was a British Constitution history. Gradually, we were changing, transforming. Regional histories were now emphasized. Without regional history, the national history became what you call a sectarian history. So regional histories were developed. Now we have got compulsory paper on Tamil Nadu history. There is no British history as a compulsory paper now. Indian history and history of Tamil Nadu are compulsory papers for the UG students and even for the PG level. Such studies makes us to develop confidence in ourselves, in our past, and the ability to face the challenges of the present, and to prepare ourselves for the future. Now, this UGC syllabus, it has listed 14 papers. 14 papers as compulsory core subjects. Out of the 14 papers, 2 papers were for world history, ancient world history, modern world history. 2 papers for Europe, ancient Europe, modern Europe. 1 paper for Asia. The remaining 9 papers were in India. These 9 papers, none of the 9 papers have anything to do with regions. All Indian histories, different chronological phases of Indian history, commencing from the idea of Bharat, not India, Bharat, followed by the Mauryan age and then post-Mauryan age, something like that. The Sadavaganas, Kushanas, Kanvas, all these the Mauryan rulers were restricted to one subdivision. For Mauryas, one subdivision. For Guptas, entire unit. That is, every unit has 4 divisions. So you have got compulsory papers. These were compulsory papers. None of the paper is a regional paper, regional study. And then you come across discipline-oriented electives. The second category comes all foreign histories. No Indian history. The third category, discipline-oriented electives, in which you come across environmental studies and the Indian culture, Indian heritage, Sanskrit-oriented Indian heritage. And here, they have added 3 papers on a region, Delhi region. There are 3 papers for Delhi. That is the only regional history provided in the entire syllabus. Culture, heritage, communication, everything Sanskrit-oriented, North-oriented. There is no scope for it. Sangam, it was dismissed as a passing reference in the ancient period. And Cholas, they mentioned how careless and how reckless they are is indicated by, they mentioned that Cholas of Kanchi. Pallavas were ruling Kanchi. They did not bother to distinguish between Pallavas and Cholas in a single sweeping statement. There was no adequate treatment for the Chola Empire. And there was no reference to South's contribution in the national movement. There was no mention to Vellore Mutiny. There was no mention to Polygar Rebellion. Nothing.
And coming to personalities, they mention Madan Mohan Malaviya and Sagajanan Maharaj. Somehow they did not think it fit to mention Ambedkar, Phule, Periyar, and others. They put a subdivision for Bhakti movement. They put a subdivision for Bhakti movement. But the northern Bhakti movement is different from southern Bhakti movement. They did not make it. So nowhere you find any reference to exclusively study of the regions. If this syllabus is to be adopted by other universities, as is expected by the central government or the union government, you will not be able to include Tamil Nadu history as a paper in any of the UG program or PG program. So there is an attempt to reject regional histories totally and include certain regional references as a passing reference in the major subject. Out of the 20 units, 9 into 4, 36 units, only 2 units come under the regional references. Sweeping on, something, a passing reference to Chodas and everything. There is no systematic study in depth for the regional histories. So without emphasis on regional history, what kind of history knowledge you try to impact on the students? What sort of historians we will try to become? Even colonial period, there was no intentional neglect of South because they were ignorant, because of their constraints they could not include. Once Prakriti came to be known, they included the Buddhist India. And some chapters on Vijayanagar was added after Father Hiras wrote books on the Forgotten Empire. But Southern history never found a place in the British period. But after independence, when we become an independent nation, that means we are having our own pride in our past. I don't agree with the word pride because we want to know the truth. We cannot forego our past. We want to know our past. We are very much convinced that Tamils contributed substantially to the Indian culture, composite culture of India, Indian culture, Indian traditions. So-called Hinduism, and once C.R. Reddy mentioned that it is nothing but adoption of Dravidian deities and with Brahminical, embellishment. That is Hinduism. The idols belong to the Dravidians. The temple system belonged to the Dravidians. So even if you consider Hinduism as a major religious factor in India, the contribution of the Dravidians or Tamils are substantial. Why there is a reluctance to accept it and to make it recorded in history books? So unitary history is not feasible for the historians or those who want to learn history fully, thoroughly, and without a bias. So regional histories are being attempted to be eclipsed for political reasons. Regions pre-exist the nation. There were Tamils, Tamil Nadu earlier. India emerged only recently. So these regions contributed. They facilitated the emergence of India. By rejecting regions, how can you project India? So in historiography, regional histories ought to be given adequate space, adequate emphasis, not simple reference, simple mentioning. It had to be given adequate, appropriate
space in Indian historiography. But the present trend is not suitable for it. I believe that only the state universities can safeguard the regional histories, provided the state universities retain their autonomy. The state universities lose their autonomy and become branches of the one administrative structure. They may not be able to do it. We come across several instances. Somebody dictates this must be included in the syllabus. It is being done. History syllabus can be evolved only by the concerned history faculty, by the boards of studies, and to be approved by the academic council. History syllabus cannot be dictated by some administrative agency elsewhere. So if you want true history, history has to be left to the concern of the historians. Now you are all teachers concerned with history. I only appeal to you to ensure that our regional histories are not dwarfed by any political attempt to suit some transitory political need. You cannot alter the past. If you try to alter the past, that is a crime. It is a crime. You cannot alter the past to suit a transitory political interest. History is more than that. It will facilitate a better, a formation of better society, better outlook, a better nation, a federal nation. So with this, I leave the forum for a discussion. If you have any question, if it is within my purview, I am ready to answer you. Thank you, Professor. It was a very, very great and illuminating, very illuminating information. It's like a treasure. You are digging out the nuggets which was hidden so long. You are sharing it. We are very thankful to you. Sir, at the same time, it should not be just an emotional level. We should go beyond this and make the history to be true. What do you suggest to that, sir? First, we must make it very clear emphatically that bureaucrats cannot decide history. We must make it very clear. Bureaucrats have no role to play in history making. Only the historians. We may commit mistakes, but we are capable of correcting our mistakes. So the history cannot be dictated from the bureaucrats, by the bureaucrats and from political circles. They should leave it to the historians, and every region should strive for developing their history. And for that, the university's autonomy is very important, because university at present has a role to play, that is standardization. It should prescribe standardized syllabus for the affiliated colleges. And where university is not a bureaucratic body, there are the other forums in the university. These boards of studies. It is a painful experience that some of the members of the board of studies take it very casually, but board of studies is very important. You should take the business very seriously and ensure that the deformities that were committed in history writing should be now undone. Our history has to be refined and should be made more comprehensive by our efforts. So university, the autonomy and the appropriate use of the board of studies by us and the teachers, you are all history teachers. If you find that if any unsuited person, a misfit, is occupying any position in the board of studies, you bring it to the notice of the appropriate authorities and ask for
the appropriate representation of historians in the such bodies. Then I find that the Tamil Nadu government has to do something more. The Indian Council of Indian History's historical studies is different. National, and you know that often the regional aspirations could not find a proper say in that forum. It is high time that the Tamil Nadu government should constitute a Tamil Nadu Council of Historical Research. Tamil Nadu Council of Historical Research. Similar councils can be formed in other regions too. A region becomes a state when that region enjoys sovereignty. So without sovereignty, a region cannot be a state. Tamil Nadu is a state. So Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu should constitute the Tamil Nadu Council for Historical Research. And where those who are well versed in Tamil studies, Tamil historians, they can be adopted. We have a number of historians. We have got better historians with us. Eminent historians are with us. They can contribute more. So a true Tamil history could be developed. That does not mean that we are encouraging a disintegration of India. These regions have to be integrated without sacrifice themselves. So on an equal footing. So we shall urge the Tamil Nadu government to constitute such a body, and we urge the Tamil Nadu government to protect the autonomy of the Tamil Nadu universities and to, we the historians through our available fora insist that the syllabus ought to be revised, enriched, so that we can have more facts about our own people, our own contributions. We contributed a lot. Why this should be denied to our students? The knowledge should be denied to our students. So we can do it. Thank you, Professor. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Very excellent and informative session. Thank you once again, sir. Now, floor is open to all. Any doubts or clarifications and questions can be put one by one in Zoom viewers. With regard to YouTube viewers, you can put the questions or doubts or clarifications in the chat box. Please ask professors. Sir, வணக்கம் சார். வணக்கம். டாக்டர் சாமிநாதன் பேசுறேன் சார், ராசிபுரத்துல இருந்து. வணக்கம். இப்போ நம்ம தமிழக வரலாற்றை வந்து எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இங்க பார்க்குறப்ப நம்ம நாடு தமிழ்நாடு சொல்றோம், நூல்கள்லாம் எழுதுறோம். ஆனா அங்க வசிக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பல மொழி பேசக்கூடிய மக்களாக தான் வந்து இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு முழுமையா தமிழர்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றதுக்கு இல்லை. இன்னும் சொன்னா சவுத் இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். திராவிடியன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு இது இருக்கு. அப்படி பாக்குறப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரீஜனல் ஹிஸ்டரி ஓகே, ஆனா அது ஒரு பயாஸோட எழுதுற மாதிரி இருக்காதா? அது இந்தியன் ஹிஸ்டரியோட கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம நிச்சயமா நம்ம வந்து ஸ்திரப்படுத்திக்கணும், வரலாற்று நல்லா எழுதணும், அது உண்மை. ஆனா நம்ம பயாஸோட எழுதுற மாதிரி ஆயிடாதா? அது ஒண்ணு. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் டேஸ்ல லிங்குஸ்டிக் பியூரிட்டி, எத்தனிக் பியூரிட்டின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏறக்குறை we will lose ourselves. இப்போ பிரிட்டன்ல வந்து பிரிட்டிஷ்னு யாரை ஏத்துக்கிறாங்க? அங்க வரவங்க ஸ்காட்டிஷ் இருக்காங்க, பிராங்க்ஸ் இருக்காங்க, வேல்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வர்றாங்க, மற்றவங்களும் வர்றாங்க. அங்க செட்டில் ஆகிறவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷை அக்செப்ட் பண்ணா, இங்கிலீஷ் அவங்க மீடியம் அக்செப்ட் பண்ணதெல்லாம் அவங்களாம் இங்கிலீஷ் ஆயிடுறாங்க. அமெரிக்காவில் வந்தவங்க எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு நாட்டில் வந்திருக்காங்க. ஜெர்மன் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆர் தேர், போர்ச்சுகீஸ் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆர் தேர், ஸ்பானிஷ் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஆனால் தே அடாப்டட் டு ஒன் பர்டிகுலர் மீடியம். அதனால வந்து அவங்க வந்து they don't lose it. இப்போ இங்கே வர்ற சமயத்தில் இங்கே இருக்காங்க. இங்கே இருந்ததில் ஈவன் த டேஸ் ஆஃப் கலபராஸ் தே அடாப்டட் ஓன்லி தமிழ் as their language. இங்கே வந்து இருக்காங்க, செஞ்சுரிஸ் டுகெதர் தேவர் இருக்காங்க. இது வந்து ஹிஸ்டோரிக்கலாக வர்றதை விட வி கேனாட் வந்து ஹிஸ்டரியை வந்து ஆல்டர் பண்ண முடியாது. பின்னால் போய் நம்ம வந்து அதெல்லாம் மாற்றிட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ வந்து லார்ஜர் ஐடென்டிட்டி,
ஒரு லிங்குவிஸ்டிக் பேஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற லார்ஜர் ஐடென்டிட்டி. whoever accepts the Tamil, whoever uses Tamil, whoever considers himself a person of this land, அவங்களை தமிழ்னு போகணும். அதுல ஆதியில தமிழனா பாதியில தமிழனா பார்க்க, உண்மையான மொழி தமிழனா பார்க்க போறோம்னா அந்த பியூரிட்டானிக் அப்ரோச் வில் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம வந்து துண்டு துண்டா உடைச்சிடும். அப்படி பார்க்கறத விட இந்த தமிழ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து டிஃபை பண்ண அதுல வந்து கொஞ்சம் பேர் பயஸ் இல்லை. பயஸ் நம்ம சொல்றது என்ன, சம்திங் லைக் தட். இப்போ வந்து ஒரு காஸ்ட் ப்ரெஜுடிஸ்ல ஒருத்தர் எடுத்துட்டாருன்னு வைங்க, ராஜராஜ சோழனுடைய காஸ்ட் என்னன்னு கொஞ்சம் பேர் கவலைப்படுறாங்க, இல்ல வேற ஒருத்தருடைய காஸ்ட்டை பத்தி கவலைப்படுறாங்க. அதெல்லாம் ப்ரெஜுடிஷியல் நம்ம சொல்லணும். இத கொஞ்சம் பேர் தப்பா கூட எழுதலாம்னு வைங்க. கொஞ்சம் பேர் விஜயநகர வந்து ரொம்ப பெருசா பேசுறாங்க, இல்ல ஹொய்சால பெருசா, தப்பா கூட போலாம். ஆனா ஒரு ஃப்ரீடம் டு கவுண்டர் இட் இஸ் தேர். அதை வந்து ஆர்குமெண்ட் மூலமா கவுண்டர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. அது தமிழ்நாடு சென்டர்ட் அப்ரோச்னு வர்ற சமயத்துல இந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து டஸ் நாட் மேட்டர் மச். இதுல தமிழ் தான் இருக்கும், தமிழ்நாடு தான் இருக்கும். ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழுக்குன்னு ஒரு நாடு வந்தது வரலாற்றுல முதல் தடவை. இதுக்கு முன்னால தமிழுக்குன்னு ஒரு நாடு கிடையாது. லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து வர்றது ஒரு நாடுங்கிறது வரதுல இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம். நம்ம சேர சோழ பாண்டியர்களா இருந்தோம், இல்ல எம்பையர் காலத்துல வந்து இருக்கிறதுனால நம்ம எம்பைரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல போனோம். அங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மேலே இருந்து கன்னடா போனோம், இல்ல வங்காளத்துக்கு போனோம், கலிங்கம் போனோம், எல்லாம் போனோம். அப்பவும் வந்து சம்ஸ்கிருதத்தை தான் அவங்க வந்து முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க. சமஸ்கிருத பள்ளிக்கு மானியம் கொடுத்தவங்க தமிழ் பள்ளிகளுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதனால அந்த ஒரிஜினலா இருக்கிறவங்க தமிழாங்கல்ல, அந்த கான்ட்ரிபியூஷனால பெனிஃபிட் அடைகிறது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க தமிழை மறக்காத வரைக்கும், தமிழை தள்ளாத வரைக்கும் தமிழர்களை அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த அப்ரஹென்ஷன்ல ஒவ்வொருத்தனையும் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன் மாதிரி வச்சுட்டோம்னா நமக்குள்ள எட்டனெல்லாம் மோதிட்டு இருப்போம். நமக்கு தேவை வந்து தமிழ் யூனிட்டி ரீஜன்ல. இது இந்தியன் யூனிட்டி பத்தி நம்ம பேசலது, தமிழ் யூனிட் நமக்குள்ள வரதுல நமக்குள்ள சில தவறுகள் நடந்திருக்கு. அதை நம்ம ஓப்பன் டிஸ்கஷன், ஃப்ராங்க் டிஸ்கஷன்ல தான் செட்டில் பண்ண முடியும். நம்ம படசெல்லாம் கரெக்டா இருந்தோம் நம்ம சொல்ல போறது இல்லை, இப்ப இருக்கலாம் கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்ல போறது இல்லை. பல விஷயங்களை நம்ம வந்து சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா பழைய விஷயங்களை பத்தி சரியான தகவல் இருந்தா தான் பல விஷயங்களை சரி பண்ண முடியும். நம்ம வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்திக்கும். நம்பிக்கை இல்லாட்ட எதுவுமே கிடையாது. இப்ப தமிழர்கள் வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கிறாங்க, தமிழர்கள் சர்வதேச அளவில் இருக்கிறாங்க. அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து இதை தமிழ்நாடு கவுன்சில் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் அப்படின்றத விட பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மையம் அந்த மாதிரி பண்றது இல்ல. அது வந்து அடுத்த கட்டம். அது வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து தமிழ் ஆராய்ச்சி பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு. வெளியில் இருக்கிற தமிழர்கள்லாம் அங்கெல்லாம் அவங்க வந்து எமிகிரன்ஸ், அங்க போய் சேர்ந்தவங்க. மலேசியாவும் மற்ற இடத்துல இருக்கவங்க எமிகிரன்ஸ் சொல்லலாம். அந்த அந்த இதுல பார்க்கறத விட அந்த இதை பார்க்கறது ரெண்டு கேட்டகரி ஆயிடும். இன்னைக்கு மலேசிய தமிழர்கள் மலேசியால வந்து அவங்க நல்லாவே இருக்காங்க, ஆப்பிரிக்கால தமிழ் அங்க இருக்காங்க. அவங்க ஒரு சூழல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு சமூக பண்பாட்டு அரசியல் பின்னணி அங்க கிடையாது. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருக்காங்க. தமிழ்ங்கிற ஒரு இதுதான் நம்ம இணைக்குது. ஆனா பண்பாட்டுல பாருந்தல பல இடங்கள்ல வந்து மாறி போகுது. அப்ப இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம பேஸ சரி பண்ணிக்குவோம். தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழ் வரலாற்றை பக்குவப்படுத்துவோம். இது கூட வந்து அயலக தமிழர்களுடைய விஷயத்தை பின்னால இணைச்சிக்க முடியும். நல்ல பரிந்துரை சார். இது தமிழர்கள் வந்து நம்மை நாமே முதல்ல மதிக்கணும் அப்படின்றதான் எனக்கு தோணுது. மற்றவங்க எழுதுல வரலாற்றை, தமிழக வரலாற்றை எழுதுறதை விட நாம நம்ம வரலாற்றை வந்து எழுதணும் அப்படின்றதான் நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிறேன். இதுல இருந்து அது அங்கதான் நான் சொல்றேன், தமிழர்களுக்கு தங்களை பத்தி ஒரு சுயமரியாதை இருக்கணும். நம்ம முதல்ல அது இருந்திருக்கு. நடுவுல வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரசிகர்களா போறோம், எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து பக்தர்களா போறோங்கிற நிலைமை வந்துதான் பல விஷயங்கள் கெட்டு போச்சு. இது அது பின்னால போகட்டும், ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன் பின்னால வரும். பட் முதல்ல ஹிஸ்டரியை வந்து ஒழுங்கா தெரிஞ்சுட்டா இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன் வில் ஃபாலோ இட். வணக்கம். சொல்லுங்க ஐயா. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். வணக்கம். கணேசன் பேசுறேன் ஐயா, சென்னை பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வி நிறுவனம். ஐயா கொஞ்சம் இருக்கா நான் பேசுறேன். ஹலோ சார். ஐயா நான் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் ஐயா, விவேகானந்தா காலேஜ் 96 99 பேட்ச்.
அப்படியா? உங்க பேரு? டாக்டர் ஆர் வடிவேல் ஐயா. ஆமா, வடிவேல், டாக்டர் வடிவேல் ஐயா. நான் எம்பி ஸ்டூடெண்ட், பச்சாபஸ் காலேஜ்ல எம்பிஎல். நம்ம இல்ல, உங்களுக்கு நிறைய செமினார் உங்க கூடவே நான் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லா காலேஜ்லயும். அதுல எனக்கு என்னன்னா, நம்ம தமிழக அரசியலும் பண்பாடும் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்ம சேர சோழ காலத்துல இருந்து, சங்க காலத்துல இருந்து, கலைப்பிறை காலத்துல இருந்து இந்த முதன்மை சான்று, இரண்டாம் நிலை சான்றை வச்சு வந்து தமிழக வரலாறு பண்பாடு புத்தகம் நிறைய ஆத்தர் எழுதியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம தமிழக அரசியல் பண்பாடுன்னு போது இந்த 2021 ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை எழுதணும் அரசியல் பண்பாடுனா எந்த மாதிரி எல்லாம் சோர்ஸ் இப்ப எழுதுனா அதுக்கு ஆதாரங்களும் நம்மளுக்கு அமையும் ஐயா? ஒண்ணு, வரலாற்றை எழுதுறவங்களுடைய அந்த சொந்த குணங்கள் தான் வந்து வரலாற்றுலையும் அவங்க எழுதுற வரலாற்றுல வந்து வெளிப்படும். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு வரலாற்றை பார்க்குறோன்னு வைங்க, இந்த ஒரு வரலாற்றை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்கறது, வரலாற்றுல வந்து நம்ம பெருமையை தேட வேண்டாம், வரலாற்றுல புகழ தேட வேண்டாம், வரலாற்றுல உண்மையை தேடுங்க. ஏன்னா பெருமையை தேட போனா நம்ம பண்ண தவறுகளை வந்து புறக்கணிக்க பார்ப்போம், மறக்க பார்ப்போம், அல்லது மறைக்க பார்ப்போம். அந்த தவறுகளே உணராம அதை திருத்தாத சமயத்தில் நாம எப்படி வலிமையா வர முடியும்? இப்ப நம்ம வந்து நமது சாதனைகள் அப்படின்னு இருக்கு, நம்ம வேதனைகளும் இருக்கு. நம்ம சாதனைகள் இருந்து நம்ம ஏன் அந்நியர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்த போறாங்க? நம்ம வேதனைகளும் இருக்கு. ஸோ வரலாறுங்கிறது உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சமூக அடிப்படையில் மன்னர்களை மையப்படுத்தி இல்லை, மக்களை மையப்படுத்தி பார்க்குற சமயத்தில் நமது பழைய நிலைமைனா we had a better beginning, நம்ம முன்னால நல்லா துவங்கணும். how we erred in the middle. அப்ப அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. நம்மை நாமே சுய விமர்சனம் செய்து கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு வரலாறு இருக்கணும், அதற்கு ஆவணங்களை பயன்படுத்தணும். வெறும் இந்த பிரசஸ்தின்னு சொல்ற இந்த மெய்கீர்த்திகளை நம்பியே நம்ம வரலாறை உருவாக்க கூடாது. வரலாற்றுல அதான் விமர்சன பார்வையோட வரலாற்று இந்த ஆவணங்களை பார்க்கணும். நம்ம பார்க்கிறோம், அந்த வேள்விக்குடி செப்பேடுன்னு ஒன்றை பார்க்குறோம். வேள்விக்குடி செப்பேட்டில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அங்கே வந்து கடுங்கோனை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முந்தின பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெரு விடுதி ஒரு யாகம் பண்ண ஒருத்தனுக்கு இந்த வேள்விக்குடி கிராமத்தை கொடுத்தான்னு இருக்கு. அதை வச்சுட்டு நாம களப்பிரர் கொடியவங்க ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடுறோம். களப்பிரரை பற்றி வரோம், சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் வச்சு வர்றோம். பல்யாக சாலைங்கிற ஒரு பேரு வந்து சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கு. ஆனா பிரம்மதேயம் கொடுத்ததா, பிரம்மதேயம்ங்கிற கொடுக்கிற அந்த ஒரு மரபு இருந்ததா எந்த சங்க இலக்கியத்திலையும் கிடையாது. பிரம்மதேயமே தென்னிந்தியால டெக்கான்ல வர்றதே 3rd செஞ்சுரிக்கு மேலதான் வர்றது. அது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சாதவாகனருடைய கடைசி கட்டத்துல தான் பிரம்மதேயம்ங்கிற அந்த கான்செப்ட் வர்றது. அப்ப எனக்கு நீங்க கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்திலேயே பிரம்மதேயம் கொடுத்தாங்க, அதை எனக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு ஒருத்தன் கேட்கறான். உடனே அவனுக்கு கொடுத்துறாங்க. அது எப்ப கேட்கறான், அந்த கொடுத்து கடுங்கோன் முடிஞ்சு 7வது தலைமுறையில் ஒருத்தன் கேட்கிறான். அதுக்கு நடுவில் கல்வெட்டுகளுக்கு செப்பேடுகள் இருக்கு. அந்த செப்பேடுகள் அதை பத்தி குறிப்பு கிடையாது. 7 தலைமுறை முடிஞ்சு பிரம்மதேயம் மற்ற இடத்துல வந்தப்புறம் எனக்கு இந்த இடம் வந்து பிரம்மதேயமா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்ற சமயத்துல நாம வந்து ஒரு எம்பேரிக்கல் கன்க்ளூஷன் வந்துடும். இது வந்து இப்படிதான் சமூகம் இருந்திருக்குன்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடுறோம். ஆனா அப்படி நம்ம எடுக்கிற நாம அதற்கு முந்தின கல்வெட்டுல வந்து ஒரு மரக்கேடுங்கிற வார்த்தையை கொடுக்குறாங்க. மரக்கேடு, அந்த மரக்கேடுங்கிற வார்த்தையை எதுக்கு கொடு, ஒரு நிலத்தை அப்ப கொடுக்குறாங்க பிராமணனுக்கு பிரம்மதேயமா கொடுக்குறாங்க. பிரம்மதேயனா ஒற்றை பிராமணன் கிடையாது, பிராமண குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கறது. விளை நிலத்தை கொடுத்துன்னு அது வரைக்கும் அந்த விளைச்சல் நிலத்துக்குள்ள இருந்தவன் வந்து அவன் வந்து என்ன பண்றான், கிளர்ந்து எழுந்து செப்பேட்டை அடிச்சு நொறுக்கிறான். அதுக்கு என்ன பொருள், அந்த விவசாயிகளுடைய நிலத்தை பிடுங்கி பிராமணனுக்கு கொடுத்தாங்கிறது ஒண்ணு. அந்த உள்ளூர் குடிகள் வந்து இந்த ஒரு நிலக்குடைக்கு அவங்க சம்மதம் தெரிவிக்கல, எதிர்த்து கிளர்ச்சிகள் நடந்தது. அதனால இந்த இந்த உடைச்சவனை கைது பண்ணி அவனை கொலை செய்து அந்த இடத்தை மீண்டும் வந்து அதே பிராமணன் கொடுன்னு சொல்ற கல்வெட்டு இருக்கு. சமூக வரலாற்றுல படிக்கிற நம்ம விவசாயிகளை பத்தி கவலைப்பட்டு படிக்கணும் இல்லையா? அந்த விவசாயிகள் பார்க்கறதுனால நில உடைமை, தனி உடைமை இருக்கா, இல்ல பொது சமூக உடைமை இருக்கா, கிராம உடைமை இருக்கா, அதுல எப்படி பங்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? கோவிலோட சேர்ந்து வந்து இருக்கு நமக்கு எல்லா தச்சர்களும் கொல்லர்களும் இந்த கம்மாளம் எல்லாமே வந்து கோவிலுக்கு சேர்த்து கொடுத்தாங்க. வழங்க இடங்கள்லாம் பிரிஞ்சாங்க. தான் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருளுக்கு தானே விலையை நிர்ணயிக்க முடியும் என்ற நிலைமை இருந்துதான் ஒரு ஆராய்ச்சி வரணும் இல்லையா? நமக்கு வரணும் இல்லையா?
ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் வர இதை பற்றி அது கல்வெட்டுக்கெல்லாம் எடுத்து நொபுரு கராஷமா எழுதினாரு. அப்போ வந்து புலைச்சேரி, பவதச்சேரி அப்படின்லாம் வருது, ஈழச்சேரி அப்படின்னு வருது, தளிச்சேரின்னு வருது. தளிச்சேரின்னு நமக்கு தெரியும், இந்த தேவதாசிகளை கொடுக்குற இடம்னு தெரியுது. சேரிகள் எல்லாம் உருவாக்குறாங்க. சில சேரிகளுக்கு சுடுகாடு, பொது சுடுகாடு கிடைக்காம இருந்ததுங்கிற தகவலும் வருது. அப்ப சமூகத்தை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாமா? அப்ப நமது ஆராய்ச்சிங்கிறது புகழ தேடி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஆராய்ச்சி நாம் எத்தகைய அவலங்கள்னு மீள வேண்டி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த வரலாறு பயன்படணும். அந்த முறையில நீங்க வந்து ஆராய்ச்சி தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஐயா, நன்றிங்க ஐயா. நல்லா ஒரு பாயிண்ட் இஸ் வெரி குட். சொல்லுங்க சார். இப்போ இந்த பிற்காலத்துல, அதாவது நம்ம வந்து சங்க காலம் அப்படின்னா சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் 3 பேரை சொல்றோம். அதற்கப்புறம் பல்லவர்கள், களபிரர்கள், பல்லவர்கள் சொல்றோம். தென் பிற்காலத்துல வரும்போது பாண்டியர்களையும் சோழர்களையும் நம்ம சொல்றோம். சேரர்கள் அவங்க அதுல இல்லாம போயிடுறாங்களா ஐயா? இல்ல அவங்க யாருங்க ஐயா? சேரர்கள்ன்றது யாரு? சமகாலத்துல, அதாவது சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்களுடைய சமகாலத்துல அவங்க இருந்தாங்களா? கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க ஐயா. அவங்க இருந்தாங்க. நீங்க வந்து ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க திருத்தொண்டர் புராணத்துல இருக்கு, குலசேகர ஆழ்வார் வர்றாரு, சேரநாட்டு மன்னர் வர்றாரு. அதேபடி வந்து நாயனார்லையும் வந்து சேரனுடைய மன்னன் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடைய தோடர்னு வர்றாங்க. சேரர்கள் இருக்காங்க, பக்தி காலத்திலையும் சேரர்கள் இருக்கிறாங்க, தொடர்ந்து இருக்காங்க. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, தமிழ்நாட்டிலேயே சங்க காலத்துல வந்து சோழ மண்டலம் அனைத்தையும் ஒரே சோழனா ஆண்டாங்கன்னாங்கிறத நம்ம இனியும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா கரிகால சோழனே வெண்ணி பிறந்தலை வாகை பிறந்தலைன்னு போர்கள் வருது. அப்போ இவனுடைய எதிரிகளுக்கு, இவன் போட்டியாளர்களுக்கு, சோழர்கள் இளவரசர்களுக்கு பாண்டியனும் சேரனும் உதவி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது அதுல வருது. அப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சோழ ஆளும் குடிகள் இருந்துதான் நமக்கு ஓரளவு அனுமானிக்க முடியுது. அது மாதிரியே இது வந்து பாண்டிய நாட்டிலேயே இருந்து கொற்கைக்கும் மதுரைக்குமான அந்த ஒரு உறவுகள் இருந்திருக்கணும். சேரர்களுக்கும் பொறையர்களுக்கும் ஆதங்கள் இருந்தபடி அவங்களுடைய உட்பிரிவுகள் வந்து சிறு சிறு துண்டுகளா போனாங்க. அப்ப ஏறக்குறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சேர நாடுங்கிறது 10ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தமிழ் பேசும் மாநிலம் தான். அது பக்தி இயக்க காலத்திலேயே அது தமிழ் மாநிலம் தான். 10ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் அந்த மலையாண்மை தமிழ்ங்கிறதுக்கு ஒரு உறுதிப்பட்டு அது மலையாளமா மாறுது. அது தமிழ் தான், அதனுடைய உண்மையான பேர் மலையாண்மை தமிழ். அங்க வந்தப்புறமும் இதே இந்த சிதறுகின்ற பிரச்சனை வந்துருச்சு. அதனாலதான் நீங்க பார்த்தா இந்த கேலிக்கட்டு தனியா, கோழிக்கோடு தனியா இருப்பாங்க, எர்ணாகுளம் தனியா இருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்றரசுகள் இருந்தது. பொலிட்டிக்கல் டிஸ்யூனிட்டி இதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த பொலிட்டிக்கல் டிஸ்யூனிட்டி வர்றதை இதைத்தான் பயன்படுத்தினாங்க அடுத்தவங்க. இவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இந்த கலிங்க அரசனுடைய அதிகம்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து இந்த திராவிட மன்னர்களுடைய கூட்டணி அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. கூட்டணி அமைச்சு வந்து வடக்கிலிருந்து வந்த படையெடுப்புகளை தடுக்க முடிஞ்ச நம்மால ஏன் பின்னால் அது செய்யாம விட்டோம்? செய்யாம விட்டது காரணம் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி இல்லாம போனது. அப்ப என்ன நடந்தது? விழிப்புணர்ச்சி இல்லாம போறதுக்கு என்ன காரணம்? அரசர் எல்லாம் பக்தர்களா மாறிட்டாங்க. மன்னர்களா இருக்கிறத விட்டுட்டு பக்தர்களா மாறிட்டாங்க. அப்ப அதற்கு இந்த கோவில் இதை விஷயம் பக்திக்கு உதவி செய்யறத பெரிய தொண்டு நினைச்சாங்க. எந்த அரசனும் பள்ளிக்கூடத்தை துவக்கணும்னு நினைக்கல. கோயிலை கட்டுறதுக்கு கோடி கோடியா செலவு பண்ணவன், கட்டாய உடைப்ப வாங்கினவன் ஏன் கல்விக்கு செலவு பண்ணல? அதனால அந்த ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்சுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பண்பாடுங்கிற அங்கதான் வரணும். நாம் பண்பட தவறிவிட்டோம் என்பதை உணர்த்துகின்ற நிகழ்வுகளும் வரலாற்றுல உண்டு. அந்த அணுகுமுறையில் இருக்க சேரர்கள் தொடர்ந்து இருக்காங்க. இனியும் சொல்லப்போனா அதிக இந்த நம்ம ஆய் அண்டிரன் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த ஆய் மன்னன் அவன் வந்து செங்கோட்டை இருக்கிறாங்க, புதிய மலைக்கு ஆண்டவன். செங்கோட்டையிலிருந்து கொல்லம் வரைக்கும் அவன் ஆண்டிருக்கான். ஒரு பெரிய அரசாவே ஆண்டிருக்கான். அவனுடைய துறைமுகத்துக்கு வந்து வெளியிலிருந்து வந்து பிளினி லிவி காலத்துல வந்து வர்றவங்க எல்லாம் மென்ஷன் பண்றாங்க. சிறு அரசுகளை வந்து நாம இனியும் படிக்கல, இன்னும் சரியா வரலாற்றுல கொண்டு வரல. வேளிர், சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு முன்னால வேளிர்கள் இருக்காங்க. வேளிர்களுக்கு பின்னாலதான் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வர்றாங்க. இந்த வேளிர்கள் அடைக்கிறாங்க. வேளிர்கள் பெரும்பாலும் மலைப்பகுதிகளை ஆண்டவங்க. சேர சோழர்கள் பாண்டியருங்கிறவங்க இந்த விளை நிலங்களை வச்சு, இந்த மருத நிலத்தை வச்சு வந்தவங்க.
இது ஒரு பொருளாதார மாற்றத்தையும் குறிக்குது. இந்த நெற்பயிரை வந்து அதிகமா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இது வருது. சர்ப்ளஸ் பேடி வர்றதுல தான் இந்த நிலைப்படை அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி வர்றாங்க. ஸோ பொருளியல் மாற்றங்களும் இந்த அரசியல் மாற்றங்கள் காரணம், பண்பாட்டு மாற்றங்களாலும் பண்பாட்டு சீரழிவுகளாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பலவற்றை இழந்தாருங்கிறது உண்மை. ஐயா, நீங்க சொன்ன ஒரு கருத்து, இந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஆர் செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா ஒரு சிலர் அதுக்கு மேல போய் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ராஜராஜ சோழன் அவனுடைய ஆட்கள் வந்து they were raping the அவங்க யார் யாரெல்லாம் கான்கவர் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 தவறான இன்ஃபர்மேஷன். எஸ், அது ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல கூட பதிவாச்சு. நான் அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு திரும்பி எழுதினேன், அதுக்கு என்ன இன்சிடென்ட், என்ன இது இருக்கு ஆதாரம். சோ இது வந்து ரொம்ப சேட் சிச்சுவேஷன் ஐயா. இது ஒரு பக்கம் இருக்கு. என்னுடைய இல்ல ஒண்ணு, அதுல இந்த ஆவணங்களை நல்லா படிக்கணும் நீங்க. ராவணன் இந்த சூர்பனகையை மூக்கறுத்தபடி இவன் போய் வெளிநாட்டு அந்நிய படைகளை அடுத்து அவன் பெண்களுடைய மூக்கறுத்தெல்லாம் இந்த இவங்களுடைய புகழ் மெய்கீர்த்திகளே வருது. அதாவது படையெடுக்கிறவன் எவன் படையெடுத்தாலும் சரிதான், அது நம்ம ஆளுநர் மட்டும் இல்லை, எவன் படையெடுத்தாலும் மக்கள் மீது அத்துமீறல் செய்வதுதான் அந்த காலத்துல படையெடுப்பே நடக்கிறது. படையெடுப்புல வந்து பெண்களை கடத்திட்டு வர்றது உண்டு, பெண்களை கொல்றது உண்டு. இதெல்லாம் இது சோழர்கள் மட்டுமே பண்ணாங்கன்னு சொன்னா தவறு. சோழர்களும் பண்ணாங்கன்னா சரி, சோழர்களும் பண்ணாங்க. படையெடுத்து வர்றவனா தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். படையெடுப்பே வருது மனிதத்திற்கு எதிரான முரண்பட்ட செயல் தானே படையெடுப்புங்கிறத. போர்ல வெறி வர்றதே வந்து மனிதத்தை இழக்கிறான்னு அர்த்தம். போர் செய்த எவனுமே தர்மங்கிறது, போர் யுத்த தர்மமே வேற, அது புது தர்மத்துக்கு ஒத்து வராது. இதெல்லாம் நியாயம்ட்டானுங்க, அந்த சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நியாயம்னு சொல்லிருச்சு. அதனால போர்ல வந்து அத்துமீறல் நிறைய உண்டு. இது இங்கேயும் பண்ணாங்க, இலங்கையில பண்ண எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனா பழைய வன்மங்களை வந்து மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்காக வரலாறு இருக்கக்கூடாது. பழைய தவறுகளுக்கு இந்த காலத்து மக்கள்கிட்ட போய் நம்ம வந்து மீட்டுருவாக்கம் கேட்டிருக்க முடியாது. அந்த ஒரு அது வரலாற்று உணர்வுல வர்றது, வரலாற்று அறிவுல வர்றது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும், சுதந்திரம் பெற்ற உடனே சோமநாத கோவில புதுசா கட்டிட்டு அதுக்கு திறப்பு விழாவுக்கு நேருவை கூப்பிடுறது சொன்னார் பட்டேலுக்கு. நம்ம சுதந்திரம் பெற்றது இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட சில நிகழ்வுகளுக்கு பகை மீட்பு செய்வதற்காக அல்ல அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ஏன்னா ஒரு புதிய நமக்கு ஒரு புதிய காலத்திற்கு ஏற்ற, அதெல்லாம் மன்னர் காலம் நடக்கும். மக்கள் யுகத்தில், மக்களாட்சி யுகத்தில் மக்களுக்கான வரலாறை படைக்க வேண்டுமே தவிர மன்னர்களை முதன்மைப்படுத்தியோ மையப்படுத்தியோ வரலாறுகளை பார்க்க வேண்டாம். ஓகே ஐயா. ஐயா இப்ப பாசிட்டிவா வந்தா நம்ம there is ஒரு டேர்ம் கால் டெக்னாலஜி ஹிஸ்டரி, ஹிஸ்டரி ஆஃப் டெக்னாலஜி. அதாவது நம்ம தமிழர்களும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை பத்தி அதிகமா பேசுறது இல்லை. ஓகே, வி ஸ்பீக் அபவுட் ஹீரோஸ். ஆனா இந்த மாதிரி சில நிறைய காரியங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினால், கண்டுபிடிப்புகள் அதிகப்படுத்தினால் நம்ம காமன் பீப்புளே ரீச் பண்ணலாம் இல்லையா? சாதாரணமா இதை சொல்றேன். இப்ப கீழடியில நம்ம வந்து மட்பாண்டங்களை பார்த்தோம். இந்த மட்பாண்டங்களை செய்யறதுங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ரிக்வேதத்தில் ஆரியர்களுக்கு அந்த திறன் கிடையாது. ஆனா அவர்களுக்கு முன்னால இருந்த மக்களுக்கு அந்த மட்பாண்ட திறன் சிந்துவெளி நகரத்துல பார்க்கிறோம். அந்த மட்பாண்டத்துல வந்து ரெட் அண்ட் பிளாக் வேர் இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப இதுங்க. அதே உலோக கருவிகளை பண்றதுல நம்ம பண்ணிருக்கோம். நெசவு தொழில நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் பல சாதனைகளை புரிஞ்சிருக்காங்க. நம்ம இந்த கோர்ஸ் வெரைட்டி அனுப்பிச்சிருக்கோம், கம்பளி மாதிரி விஷயத்தை வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கோம், இந்த மேல போறது போர்வை மாதிரி விஷயத்தை அனுப்பிச்சிருக்கோம், ரொம்ப மென்மையான ஆடைகளை நம்ம உருவாக்கி அனுப்பிச்சிருக்கோம், பல விஷயங்களை பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கடல் கடந்து போனோம்னா நம்ம கப்பல் கட்டுற அந்த பணியை கூட நம்ம வல்லவர்களா இருந்திருக்கணும் தானே பொருள். கடல் கடந்து போய் ரோமாபுரி வரைக்கும் நம்ம வந்து வணிகம் பண்ற அளவுக்கு இருந்தா நமக்கு அந்த ஒரு மேரிடைம் ஆக்டிவிட்டி அதான் முதல்ல சொன்னேன். We have excelled in so many technologies. ஆற்றியை பத்தியும் இறைவர்கள் கோவிலை பத்தியுமே கவலைப்பட்டிருக்கோம். ஐயா நமக்கும் யூதர்களுக்கும் கனெக்ஷன் இருந்திருக்கா? வியாபார தொடர்புகள் உண்டு. ஏன்னா அவங்க சொல்ற இந்த நமக்கு தெரியும் அவங்களுடைய இதுல வந்து யூதர்களுடைய வரலாற்றுல வந்து
தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன அரிசியை பத்தியும் தொகையை பத்தி எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் வருது. வணிக தொடர்பு, ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க தானே. இந்த திராவிடர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும், தமிழ் பேசுறவங்க மட்டும் இல்ல, சாதவாகனர் காலத்திலையும் தொடர்புகள் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல உண்டு, எகிப்துல உண்டு. அப்ப அந்த தொடர்புகள் வணிக தொடர்புல வேற தொடர்புகள் நமக்கு இருக்கிறதா தெரியல. தேங்க்யூ ஐயா. Any other professor? Any questions? Dr. R. Vadivelu. Murugan. Yes, sir. I'm having question, but from Gajalashmi, there is a disturbance in my through my mic. So, sir, good evening, sir. I am Murugan from Chidambaram Andaman University, deputed to Mayiladuthurai Government Arts College, sir. I have two views about this thing. I am not asking question, but the first thing is, everything is okay, sir, as far as regional history is concerned. But there are some problems with this issue. The first one is the politicians play trait on this. The politicians play trait on this issue for their sake. This is first one. Second one is the universities frame syllabus. The Board of Studies frame syllabus according to the regulations given by the UGC as well as in the curriculum. But the reference given by them, even they could have not come across those books. This is the second issue. And the third one is that there are so many researchers have been done, and the scholars like you have expressed your emotions over these regional issues or some other issues regarding the history of Tamil Nadu. But my question is, who is going to solve these problems? And what is your suggestion? You have already given a suggestion, but I feel it is not enough as far as the regional issues are concerned. One thing. Second one is, in the syllabus, the first 3 units are given more weightage than the 4th and 5th units. The 4th and 5th units in the history of Tamil Nadu cover the modern period, but the members of the Board of Studies, they are not to such they did not give such importance to that 4th and 5th units. Even though it is given, no study material is available. You could have seen the recent publications, history of Tamil Nadu available for the students is very, as far as weightage is concerned, after 1565, the weightage is very less. The information is very low, very less. What are the things to be done to strengthen these things or to solve these problems? These are the 2 questions from my side, sir. First of all, let me make one thing very clear. Sir, I am not emotional. I never expressed my emotions. I expressed only my concerns. Okay, sir. Okay, sir. The emotions maybe without reason. எமோஷன்ல தான் நம்ம கெட்டு போறோம். கன்சர்ன் இருக்கணும். ஒரு சோசியலி கான்சியஸ் பர்சனுடைய கன்சர்ன். ஒரு ஹிஸ்டரியில எனக்கு இருக்கிற ஒரு வரலாற்று ஆர்வலர் அந்த முறையில ஒரு ஹிஸ்டரியை வந்து டிஸ்டோர்ட் பண்றாங்க. டிக்டேட்டட் ஹிஸ்டரி வருதே, இது ஹிஸ்டரியில இருக்கிற ஹிஸ்டோரியன்ஸ் அப்ரோச்ல வராம ஒரு பியூரோக்ராட்ஸ் மேல ஒரு சிலபஸை திணிக்கிறாங்களே, ஒற்றை இந்திய வரலாறுன்னு ஒன்று திணிக்கிறாங்களே, அதுவும் இந்த இதை வந்து இந்த மற்ற மாநிலங்களையும் மாவட்டங்களையும் மற்ற மொழிப்பிரிவுகளை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு பண்றாங்களேங்கிற அந்த கன்சர்னை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாட்டா ஐ ஆம் நாட் ட்ரூத்ஃபுல் டு மை செல்ஃப். நான் இந்த துறையில ஏறக்குறைய 55 வருஷமா ஹிஸ்டரியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். மோர் தென் 55 இயர்ஸ். இந்த ஹிஸ்டரி பத்தி பேசுற சமயத்துல சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி என்ன வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற சமயத்துல ஐ கேன் ஷேர் மை கன்சர்ன் ஒன்லி வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் ஹிஸ்டரி டீச்சிங். அதனாலதான் அதை வந்து எமோஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது எமோஷன்ஸ்னா மேபி driven by some other aspects. I am not such a immature person to be emotional than rational. I am rationally concerned with it. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து
இந்த பாலிட்டிஷியனை வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் படிப்போம். பாலிட்டிஷியன்ஸுங்கிறத வச்சு தான் நம்ம சொசைட்டி இருக்கு. பாலிடிக்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் சொசைட்டி. யூ கேனாட் கிரியேட் எ சொசைட்டி வித்தவுட் பாலிட்டிஷியன்ஸ். ஆனா நமக்கு என்னன்னா இப்ப இருக்கிற பாலிட்டிஷியன்ஸ் ரொம்ப பேர் வந்து பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி கன்விக்ஷன் ஓட இருக்காங்களான்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டியும் கன்விக்ஷனும் இருந்தா தான் அவங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் மூலமா அவங்க கொண்டு வர இன்வால்வ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்றோம்னா they were driven by bureaucrats. இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயத்தை பத்தி சரியா தெரியலன்னா அந்த விஷயத்துல ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை நம்பி இருப்பேன். டிபெண்டன்ஸ் ஆன ஐஏஎஸ் வந்து பியூரோக்ராட்ஸ் மேல எப்போ வரும்னா when the prime politicians were ignorant of things or they are in depth of ideologies. அப்ப வர்ற விஷயம். இப்ப நமக்கு ஒரு பாலிட்டிஷியன் மேல படிப்பட பாலிட்டிக்ஸை வந்து எப்படி ரீஇன்விகரேட் பண்றது டுவர்ட்ஸ் an objective அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பாலிட்டிஷியனை நம்ம வந்து என்லைட்டன் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்கள என்லைட்டன் பண்ணணும். நேற்று பார்க்குறீங்க, ஒரு முன்னாள் ஒரு முதல்வர் வந்து சொன்னார், இந்த யூனியன் சொன்னால் அவர் தேச விரோதமாக போச்சு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு. யூனியன்கிற வார்த்தை கனடா இஸ் எ யூனியன், சவுத் ஆஃப்ரிக்கா யூனியன், ஆஸ்திரேலியா இஸ் எ யூனியன், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, சோவியத் யூனியன், இதெல்லாம் இருக்குது. அதனால் துண்டாட போகிறோன்னு அது கிடையாது. பட் தட் டிட்டர்மின்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர். ஒரு சென்டர் மட்டுமே ஸ்டேட் கிடையாது, தேர் ஆர் கான்ஸ்டியூயன்ட் ஸ்டேட். ஸோ பவர் ஷேரிங்கை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் யூனியன்கிறது. பவர் ஷேரிங்கை இண்டிகேட் பண்ணுறத வந்து அவர் இந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பாலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி இவர் வந்து தேச துரோகம், தேச துண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுன்னா பார்ட்லி இக்னரன்ஸ், பார்ட்லி அல்டீரியர் மோட்டிவ் வேற இருந்து கூட இருக்கலாம். இப்போ நம்ம மாதிரி ஆளை என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனலிஸ்ட் படிக்கணும், கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம், அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஃபார்மை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசுகிற சமயத்தில் அல்டிமேட்லி இட் ஷுட் பி பீப்புள் ஓரியன்ட் பாலிட்டிக்ஸாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். பீப்புள் ஓரியன்ட் பாலிட்டிக்ஸில் லாங்குவேஜ் முக்கியம். லாங்குவேஜ் அந்நியமாக இருந்ததுன்னா பாலிட்டிஷியன்ஸ் will exploit us. ஜனங்களுக்கும் அரசுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி அதிகமாகும். மக்களுடைய மொழியிலேயே அரசு இருக்கிற சமயத்தில் இடைவெளி குறையும். நாம் வந்து ஒரு மற்ற விதமான இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகம் சொல்றதை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆனால் லிங்குஸ்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் நான் பார்க்குறதுல பாலிட்டிக்ஸ் ஷுட் பி ரன் ஆன் பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ். இப்போ சம்ஸ்கிருதத்தை வந்து மொழியா வச்சு பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? நாம எல்லாம் வந்து மந்திரம் கேட்கறத கேட்டு தான் இருக்கணும். அதனால இந்த லிங்குஸ்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் சொல்றதால ரீஜனல் சொல்றதா நமக்கு ஐடென்டிட்டி. எதுக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி எடுக்கிறோம்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த ஐடென்டிட்டி எடுக்கிறோம். ஒரு சிமிலாரிட்டி அதுக்காக எடுக்கிறோம். ஒர்க்கபிலிட்டி, ஒரு தமிழ்ங்கிற அந்த லாங்குவேஜ்ல ஒர்க்கபிலிட்டி பார்க்குறோம். அந்த ஒர்க்கபிலிட்டி இஸ் மோர். அதனால இதை வந்து இந்த பாலிட்டிஷியனை மட்டுமே பிளேம் பண்றது இல்லை, இன்டலெக்சுவல் சொல்லப்படுற நம்ம ரோலை நம்ம என்ன கிளாஸ் ரூமோட நம்ம வேலை முடிஞ்சிக்கல. அது முதல்ல பார்த்துங்க. ஹிஸ்டரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ். நாம இன்டர்பிரட் பண்றது தான் ஹிஸ்டரின்னு இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து அந்த என்லைட்டனிங் ப்ராசஸை கொண்டு போய் அந்த என்லைட்டனிங்கை வந்து பாலிட்டிஷியன் மேலேயும் திருப்பணும். இக்னரண்டாக இருந்தாங்கன்னா திருப்பணும், மக்கள்கிட்டையும் சொல்லணும். மக்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நம்ம மாதிரி எம்ஏ ஹிஸ்டரி படிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். டஸ் நாட் மீன் தட் தே ஆர் இடியட்ஸ். அவங்களுக்கு கன்சர்ன் உண்டு, அவங்களுக்கு இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இதுல வந்து ரீஜனலிசம்ங்கிறத ஒரு டிஸ்இன்டகிரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் மாதிரி பண்றதே ஹிஸ்டரியை பத்தி தெரியாதவங்க தான் பண்றாங்க. கனடால அந்த ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு, டிஸ்இன்டகிரேட் பிரெஞ்சை பத்தி கொடுக்குறாங்க, ரெஃபரண்டமே கொடுக்குறாங்க. பிரெஞ்சு வந்து ஸ்டேட் வந்து கியூபக்கு பிரிஞ்சு போனோமா வேண்டாம், ரெஃபரண்டம் நடத்த கூட அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பர்மிட் பண்ணுது. கனடாவுடைய இன்டகிரேஷன் ப்ராப்ளம் வரலையே. யூனிட்டரி ஸ்டேட் இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாண்டில் ரெஃபரண்டம் நடக்குது. ஸ்காட்லாண்டு தனி நாடா போகணுமான்னு ரெஃபரண்ட் பிரியலையே. ஏன்னா தி அதர் சைடு வேர் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் பீப்புள் தட் வாஸ் நாட் நெசசரி. இதுக்குள்ளேயே நம்ம கொண்டு போக முடியும்னு சொல்ல வேளாவும் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு டயலாக்ல தான் கொண்டு போகிற விஷயம். அந்த டயலாக்ங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் குட்வில், ட்ரஸ்ட். அதோட அந்த டிசெப்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நாம் அதுதான் இங்க வந்து கொண்டு வரோம். ரீஜனலிஸ்ட் சொல்ற சமயத்தில் என்லைட்டன் அவர்செல்ஸ் அண்ட் அவர் இந்த கவர்மெண்ட் இத சொன்னேன் இல்லையே, இதுல ஒரு மெத்தடு தான். பட் சில தவறுகள் இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன்,
இந்த சிலபஸ் இந்த அகாடமிக் கவுன்சில் ஒரு மெம்பர் கிட்ட நாம எத்தனை பேர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம்? அகாடமிக் கவுன்சில சிலபஸை ராட்டிஃபை பண்றாங்க. அதுல நம்ம வந்து எத்தனை பேர் இந்த கொஸ்டின் எடுத்து டிபேட் பண்ண வைக்கிறோம்? நம்ம அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றோம். வந்ததுக்கு அப்புறம் முடியும். இட் கேன் பி ரிவைஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் மீட்டிங். அதை கொண்டு வர முடியும். நாம வந்து அட்டென்டிவா இருக்கணும், அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணும், இது வந்து ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும். அப்பதான் சிலபஸ்ல வர தவறுகளை மீட்க முடியும். இப்ப தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி வந்து நான் சொன்னேன் 1970க்கு மேலதான் தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரியா வருது. அதனால மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணதுல இனி இன்ஃபன்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, சில தவறுகள் ஒமிஷன் கமிஷன்லாம் இருக்கும். பட் இட் கேன் பி செட் ரைட் ப்ரொவைடட் we are allowed to enrich Tamil Nadu history. Hello sir. Hello sir, கேக்குதா? Audible Mansoor, Sir, please. thank you very much, sir. Murugan. Okay sir. Thank Sir, you. I'm very happy to hear your thought-provoking lecture on this particular issue. Sir, I have met you on 2018 at the University of Madras when the refresh course was conducted by the Department of History, when Dr. Sundaram sir organized that event. Okay. Now, that was organized under his leadership. Now, I have met you personally. I have few clarifications, sir. I don't want to post this as questions, but I would be very happy to get your opinion on the questions which I am raising. In other words, clarifications. The first point is, what led to the Chola, Sera, Pandya, Pallava rulers to import Brahmana or Brahmin priests who were well versed in the Vedic literature in native Tamil Nadu? Did they believe that the native priest community doesn't possess the relevant knowledge on rituals, sacrifices? What led to them to import? This is my first question, sir. I would be very happy to get your clarification one by one, so that these questions will be definitely, as you said, that we cannot inject our ideas to the students, nor the academicians to take a upper hand again on the academicians. Like that, please give your opinion, sir, so that I can ask another question to you, sir. I know it is going to be time taking. I mean, it will take too much of time, but still, for the sake of the audience, for the sake of the people, those who are going to take part in the Board of Studies in the near future, these questions which I'm going to raise, and I have raised on many occasions, very few scholars came forward to answer. I sincerely expect you to give your answer, sir. Okay. This one, why the post-Sangam political development or post-Kalabra political development, emergence of empires. அதில் தான் நீங்கள் சொன்ன தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ பல்லவா, சோழா, பாண்டியா. இப்போ சேரா தே டிட் நாட் பிகம் எ மேஜர் பொலிட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ். இதில் வருது. எலாங் வித் தட் யூ ஷுட் சி த சாளுக்கியாஸ் ஆல்சோ. சாளுக்கியா, ராஷ்டிரகூடா, இதை பார்க்கணும். இந்த this period there was a backlash to rise of Buddhist values. ஒரு புத்திசமுடைய வேல்யூஸ் வந்து ஒரு மிஷனரி கேம்பெயின்ங்கிறத இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடத்தினது புத்திஸ்ட். ஜெயின்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ த புத்திஸ்ட் வந்து தே வெண்ட் ஆன் மிஷன் டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், லேர்ன்டு த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் ஆர்கனைஸ் சங்காஸ், அட்மிட்டட் லோக்கல் பீப்புள் இந்த சங்கா. அது மூலமா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்டன் வேல்யூஸை வந்து இன்சஸ்ட் பண்ணாங்க. அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் தான் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுங்கிற ஐடியா வருது. ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, தெர் இஸ் நோ ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எனிபடி ஆன் த பேஸ் ஆஃப் பர்த்லாம் கொடுக்கறது. அப்புறம் ரிச்சுவலை வந்து ரிஜெக்டிங் ரிச்சுவல்ஸ் அஸ் தி மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ராயல் ஃபேமிலி, இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்றதுங்கிறது இந்த புத்திஸ்ட் இதில் வர்றது. அந்த இந்த போஸ்ட் அசோகன் ஸ்டேஜில் அது பார்க்குறோம். இந்த புத்திஸ்ட் பேக்லாஷ் வரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இதுக்கு பேக்லாஷ், பிராமணிக்கல் பேக்லாஷ் வரத்தில் கேப்சரிங் த பொலிட்டிக்கல் சென்டர்னு வருது. மௌரியன் ஃபால்க்கு அப்புறம், ஆஃப்டர் தி மௌரியன் ஃபால், a number of dynasties were
arranged, they were came to power, mostly the Brahmin dynasties. Pushyamitra Sungara, Vasudeva Kanva இருக்கட்டும், அதே மாதிரி வாகாடகா இதே மாதிரி வர்றவங்க எல்லாம் வந்து Brahmin. So the fall of Mauryas was followed by a Brahminical attempt to directly rule the kingdoms. அது வருது. They could not make it. They failed miserably. Direct rule, nobody trusted them. Or they found misfit. அது முடிஞ்ச next stage வருதுன்னா, instead of direct rule, they could influence the rulers ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. So they evolved ஸ்மிருதிஸ் எல்லாம் அப்பதான் வருது. இந்த மனுஸ்மிருதி முதல் கொண்டு number of ஸ்மிருதிஸ், யக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி, நாரத ஸ்மிருதி, விஷ்ணு ஸ்மிருதி, நிறைய ஸ்மிருதிஸ் கொண்டு வரும். These ஸ்மிருதிஸ் were meant to make the king believe that these values ought to be enforced through the royal authority. இதை கொண்டு வர்றாங்க. இது மட்டுமே போகாத சமயத்துல இந்த ராயல் அந்த கிங்டத்துல இருக்கிற இந்த பாப்புலர் டைட்டிஸை இதை அடாப்ட் பண்ணி அந்த கோவில் சிஸ்டத்தையும் டெம்பிள் சிஸ்டத்தையும் இவங்க என்டர் பண்றாங்க. அது வரைக்கும் யஜ்ஞமா பண்ண மட்டுமே இருந்து இந்த பிரீஸ்ட் கிளாஸ் இந்த சதர்ன் கோவில்ல வந்து அர்ச்சகரா மாறுது அந்த பீரியட்ல. ஏன்னா these temples were very influential with the people. So through these temples they could have control over the peopleங்கிறதுக்காக இதை பண்ணாங்க. ஸோ இதை பார்க்கறதுனா இதை பண்றதுல whose advice was necessary, who legitimates them, who makes them very what a sanctified authority னா இந்த priestly class. அவங்க இந்த சமயத்தில் நீங்க பார்க்கலாம், ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு குலம் கொடுப்பாங்க. யூ பிலாங் டு தி ரகு குலாம், யூ பிலாங் டு அக்னி குலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே யூஸ் டு ஃபேப்ரிகேட் சர்டன் ஸ்டோரிஸ். பாண்டியன் வளத்திலேயே நீங்க சொல்லுவாங்க, பிரம்மாவுடைய புலஸ்தியன் பின்னால வந்தவன், அப்புறம் வந்து நிலவுங்கிற ஒருத்தன் தான், அவன் வந்து தேவாசுர யுத்தத்துல பார்ட்டிசிபென்ட், இந்திரனை டிஃபீட் பண்ணான்லாம் அப்படி கன்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இதுல இவங்க விழுந்துடுறாங்க. விழுந்துட்டு now you take up the role played by Indra earlier அப்படின்ட்டு இவன் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு டிசெப்டிவ் ரோல்ல most of the kings fell. அதனாலதான் அவன் கொடுக்குற தானம் எல்லாம் பிராமண தானமா போகுது. அவன் சாதாரண ஜனங்களுக்குன்ட்டு கொடுக்க தானம் கொடுக்கறது இல்லை, கோவிலுக்கு கொடுக்குற தேவதானமா போகும். So this method, this change had happened because of the Brahminical backlash to Buddhist rise, emergence of Buddhism in India. ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் வாகாடகா கிங் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது, பிரம்மை ஆரம்பிக்கிறது வாகாடகா கிங்கத்தில். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவஸ்கந்த வர்மன் வந்து பல்லவா கிங், ஏர்லி பல்லவா கிங், அவன் காஞ்சிபுரத்துக்கு பின்னால தான் வர்றான். அவன் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். படிப்படியாக இது வருது. 6th century மேலே 7th centuryக்கு மேலே தான் அதை இங்கே இருக்கிற பாண்டியாசம் பல்லவாசம் எடுத்துட்டு பின்னால் வர சோடஸ் இதை வந்து பண்ணுறாங்க. அப்போ பண்ணுற சமயத்தில் தேவர் என்ன அங்கே ஒரு வருது, ஆல்ரெடி தேர் வர் லோக்கல் பிராமின்ஸ். இங்க வந்து பல 100 வருஷமா இங்க இருக்கிற பிராமின்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க தே லாஸ்ட் டச் வித் தேர் ஏர்லி ஒர்க். அப்போ தே டிட் நாட் ட்ரஸ்ட் தம். அப்போ அங்கிருந்து நார்த்ல இருந்து வர்றாங்க. ஏன்னா நார்த்ல பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சினால இந்த யக்ஞா பிராமின்ஸ்க்கு பேட்ரன்ஸ் இல்லாமல் போயிட்டாங்க. ஸோ தே ரஷ் டு தி சவுத். அதனால ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களை கொண்டு வந்து யக்ஞா பிராமின்ஸ் வந்த உடனே யக்ஞாஸை வந்து ஜனங்கள்கிட்ட பாப்புலர் பண்ண முடியல. கிங் மூலமா தான் யக்ஞாஸ், ஜனங்களுக்கு யக்ஞம் கிடையாது. அவனுக்காகத்தான் கோவில் இதை கொண்டு வர்றாங்க, சடங்குகளை கொண்டு வர்றாங்க. அப்போ லோக்கல் இருக்கிறவங்க இந்த யக்ஞா பிராமின்ல ஒரு பிரிவினர் அர்ச்சக பிராமினா மாறுறாங்க. அந்த அர்ச்சக பிராமின்ஸ் வில் கண்ட்ரோல் தி மாசஸ், யக்ஞா பிராமின் வில் டைரக்ட் தி கிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வருது. இதன் தர்மம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அப்படிதான் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. தர்மாசனம்ட்டு பல்லவா இதுல வந்து ஹையஸ்ட் ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி தர்மாசனம். கிங்கும் பிராமினும் உட்கார்ந்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னால பார்த்தா அப்படி கிடையாது. கிங்கே பண்ணிட்டு இருந்தான். நரை முடித்து சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன், குலோபிச்சை கல்லாமல் பாகம்படுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப சோழன் உட்கார்ந்து பண்றான். அவனை யாரும் அட்வைஸை கேட்கல, பிராமண அட்வைஸ் கேட்டதே இல்லை. அட்வைஸ் கொடுத்தா கூட மூதோருங்கிற வார்த்தையை பெண்மை தமிழ்ல மூதோர், the senior people, they will use to advise. ஆனா priestly class advice பண்ணதா கிடையாது. இத priestly class adviceல தான் இருக்க முடியும்னு காரணம் அவன் in order to attract the king
they produce these new stories relating them to their mythological heroes. பண்ணிட்டு they fill it. அப்புறம் அவன் மூலமா யஜ்ஞங்களை பண்றது எவ்வளவு பண்ணாங்க. ஆனா எந்த கிங்கும் அவன் முழு ஆயுசு வரைக்கும் இருக்கல. Okay, so can we consider that the ruler's attraction towards Brahminical culture and the literature and the sacrifices led to the diminution of Tamil culture? Can we go to that Definitely. extent? Yes, okay, that's one area. Definitely. And one thing, the landed class in Tamil Nadu, particularly Okay. the landowning class, non-Brahmin landowning class. Yes, yes. They devised a secondary system. அதுதான் சைவ சித்தாந்தம்லாம் அதில் வர்ற விஷயங்கள். அதனால அவங்களுக்கும் இந்த ஒரு ரோல் பிளே பண்றாங்க. They did not confront with the Brahminical interest directly. ஆனா அது வந்து ஒரு செகண்டரி சிஸ்டத்தை ஒன்று டெவலப் பண்ணாங்க. Okay, sir, I'm very happy. But one more thing, sir. Sir, you said பண்டைய காலத்திலே தமிழர்கள் பல கடல்களை கடந்து ரோமாபுரி வரைக்கும் அவங்களுடைய பொருட்களை அந்த தொலைதூர வியாபாரத்துல கடல் கடந்த வியாபாரத்துல தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள் என்று சொன்னா, பண்டைய காலத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் இருந்ததா? அது ஏன் தொலைந்து போனது? இந்த சங்க காலத்தை சார்ந்த அரசர்கள் ஏன் அதை கண்டினியூ பண்ணல? What led to them to not to continue? And one more thing, sir, when the Vedic people, during your course of your lecture, you said that when the Vedic people adopted Tamil's idol worship system, yes, then what the post later Vedic period. Okay, then what led to the Tamils? Then what led to the Tamils to adopt and patronize the Vedic literature and Vedic religion? Because they have a rich repository of literature, their own native religion. Why they were very much attracted towards the Vedic literature or the North Indian literature? Don't they find solace in their literature, in their religion? Okay, that's another area. Two questions. Okay. The one thing, their contact with the other countries, how it abruptly ended. Yes. The fall of the Roman Empire through the barbarian attacks had disrupted trade with the West. Even Sadavaganas, they lost their wealth because of the disruption in the maritime trade. Tamils also had the same thing. That is one thing. Then there were instances of increasing number of piracies. இதில் நம்ம கூட இந்த செங்குட்டம்ல கடல் பிற கோட்டிய கடம்பரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேர் வர் பைரசிஸ் ஆன் த சீஸ். இந்த பைரசியை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் நேவியை வச்சு ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணாங்க. லேட்டர் these piracies increased in number, but the kings diminished their interest in countering this. ஒன்று இருக்கு. அதோட எல்லா ஒரு சொசைட்டிக்கும் இன்செப்ஷன், growth, stagnation, டிக்ளைன்கிற இந்த ஸ்டேஜ் எல்லா சொசைட்டி எல்லா கிங்டத்துக்கும் உண்டு. சங்கம் கிங்டத்துக்கு இது பொருந்தும். அவங்க பொருந்துற சமயத்தில் தான் அந்த கடைசி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். தே பிகின் டு டிவோட் அட்டென்ஷன் ஆன் ரிச்சுவல்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். பல்யாகசாலை முதுகுடுமி பெருவழுதி, ராஜசூயம் வெட்டு பெருநற்கிள்ளி, ஆடுகோட்பட்டு சேரலாதன், இவங்கெல்லாம் ஏன் வந்து வை தே பிகன் டு பெர்ஃபார்ம். இதில் எல்லா சேராசும் எல்லா பாண்டியாசும் இதை பண்ணல, எல்லா சோழாசும் இதை பண்ணல. இனி கரிகாலன் வந்து இப்போ யஜ்ஞம் பண்ணான்னு சொல்றது சங்கம் லிட்ரேச்சரில் வரல, போஸ்ட் சங்கம் லிட்ரேச்சரில் அப்படி பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. மற்றபடி அவங்க இதை பண்ணல. ஆனால் இவங்க வந்து எப்போ ரிச்சுவலில் கிங் போகிறான்னா when he became self-conscious instead of conscious of his people. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். கொடுங்கோல் மன்னன் ஆளும் நாட்டில் கடும்புலி வாடும் காடு நன்றே அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம விஸ்டம் இருந்திருக்கு. அதனால அது வந்து இந்த டிக்ளைன் வர ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இன்டர்நெசியன் வார்ஃபேர் எமங் தி தமிழ் கிங்ஸ். இந்த தமிழ் கிங்ஸ் வந்து சங்க காலத்திலேயே சண்டை போட்டு இருக்காங்க, மியூச்சுவலாகவும் போடுறாங்க. அவன் பாண்டியனை எதிர்க்கிறான், சேரன் இருக்கிறான், சோழன் இருக்கிறான், வேலிகளோட போடுறான். இன்டர்நெசியன் வார்ஃபேர் during the Sangam age sapped their energies. அது ஒரு முக்கியமான காரணம். அந்த விஸ்டம் இல்லாம போச்சு. ஒரு
ஒரு இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச் டு இஷ்யூஸ்ங்கிறது இல்லாமல் போச்சு. அதான் நான் சொன்னேன், கலிங்கம் காரவேலா மென்ஷன் தி டிராவிடியன் கான்ஃபெடரசி. அந்த கான்ஃபெடரசி வந்து ஏறக்குறைய காரவேலன் காலத்தில் முடிஞ்சிருது, 2nd century BC-ல முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் தேர் வாஸ் நோ அட்டெம்ப்ட் டு ரிவைவ் தி கான்ஃபெடரசி. அந்த இதில் வந்து இவங்களுடைய உள்நாட்டு போர்லேயே, ஏன்னா தமிழ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு பார்ட் அதுவும் உண்டு, ரொம்ப பெயின்ஃபுல் இது. போருக்கு காதலும் போரும் தமிழர் பண்பாடுன்ட்டு தப்பா சொல்றாங்க. தமிழருக்கு வேற பண்பாடு, வணிகம் செய்யறது, ஒர்க் பண்றதெல்லாம் உண்டு. காதலும் போருன்னா இப்ப வந்து மன்னன் வந்து என்ன, ஈன்று புறந்தெறுதல் என் தலை கடனே, சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடனே, களிரிருந்து பெய்தல் மகனுக்கு கடன் சொல்லி முடிப்பாங்க. எவனுக்காக? கூலிப்படையா போறதுக்கு தானே குழந்தைகளை. அதே மாதிரியான ஆட்டிடியூடு, குளோரிஃபைங் வார்ஃபேர் was another reason for their fall. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நீங்க சொன்னீங்க பிராமணிகள் வரதால ஏன் இப்படி வந்து அவங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் இல்லையா, அவங்களுக்கு ரிச்சுவல் இல்லையா, they got their own richest literature, ஏன் வந்து they should fall to the Brahminical system அப்படின்னு கேட்டீங்க. அதான ரெண்டாவது கேள்வி. Yes. Tamil society was not religion bound in the early time. Religion was a personal affair. It was not a ஐடென்டிட்டிக்கல் அஃபேர், ஐடென்டி இதில் கொடுக்கலாது ரிலிஜன். அப்படி வந்து ஒரு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படி எந்த ஒரு ரொம்ப அட்மோஸ்ட் டிவோஷன் மாதிரி சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல வராது. செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு, ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, ஃபுல் மூன்னா செலிப்ரேஷன் இருக்கும். மற்றபடி ஒரு மாதிரி இந்த ரிலீஜன்ங்கிறது ஒரு மேஜர் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. இந்த பிராமணிக்கல் இதில் சங்கம் லிட்ரேச்சரை வந்து ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் கிடையாது, செக்குலர் லிட்ரேச்சர் சொல்லியிருக்கேன் நான். இந்த பிராமணிக்கல் வர்ற சமயத்தில் they made religion the prime activity through the king. இது வந்து மன்னன் எவ்வழி அவ்வழி மக்கள். நம்ம தமிழ்ல இருக்கு, the way the king goes the people will follow. அதான் நடக்கிற வழி. ஸோ மன்னனை வந்து கையில போட்டுட்டா மக்களை அடக்கிடலாங்கிற மெத்தடாலஜியை வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ Brahmins never depend on common people. Those Brahmins, the immigrant Brahmins, they flock to the king. ஓகே, மன்னன் எவ்வழியோ மக்களும் அவ்வழி. ஓகே, பட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கத்துல தாங்க சொன்னீங்க, அதாவது புத்தர்களுடைய அந்த சித்தாந்தங்கள், பௌத்த மதத்தினுடைய சித்தாந்தங்கள், all are equal before law, no separate priority will be given to XYZ. When people were having adequate rationalistic approach because of the infusion of Buddhist ideology and principles, and it was very much known to the people, I mean known to the king, not people were very much fascinated towards these concepts. When people were walking on a different direction, how come the king was not able to sense and witness the expectations of the people? Because at large, kings are supposed to work for the people. They cannot just like amass the wealth from the people and use it for their own purpose, like constructing temples and so on. It is acceptable to have a very good edifice. There is no harm in it. But when you don't accept the feelings of people, simply because you accept the Vedic Brahmins' ideologies, just to get you yourself a prime among people, in what way it is people oriented, sir? Again, the Tamil people, they discussed, they accommodated Buddhism not as a religion, but as an ethics. Okay. So the ethics were popular with the people, but not necessarily with the king. The latest day I told you that kings were cornered means the king had lost faith in those values. They cornered only the kings, not the people. So when the king, the temples, in the Sangam literature, there is no reference to larger temples. Okay. There is no huge temples. But in the later age, temple became a political and economic center. Yes. All the wealth was centered around the king. So that system, for which the faith in the priestly class and rituals was essential. That is why in the post-Sangam age only, the Agamas were produced. In the post-Sangam age only, the Puranas were created.
Because all these were meant to corner the king. The king fell because instead of converting thousands of people, it is better to convert the ruler. They tried for a longer period. Finally, they succeeded in the post-Sangam age. There is no contradiction in that. It is because the king fell a prey to it. You know, the trend started in the last phase of the Sangam age. I told you that Rajasuyam, Betta Pirnakili, or all this thing. The penetration commenced early, but it became a large thing, a huge thing, only in the post-Sangam age. That too, okay, sir. when the small kingdoms. Okay. No, I will mention one thing. When petty kingdoms were there, the entire society was not that much updated. With the emergence of empires, larger empire, yes, large empires, these large empires, huge temples, and a controlling system through religion. This is the philosophy. This is the methodology. So when there were petty kingdoms, there was no question. With regard to the overseas empire of Cholas, did they really establish the overseas empire? Because sea voyage is not a joke. They have to cross thousands of miles. That too, huge army has to go along with them. No statistical records to prove that these many soldiers were carried during the invasion, where they stopped. Neither the stoppages nor the food supply amidst the thousands of kilometers of seawater, where they have settled. What are the concrete evidences to prove that? Of course, the culture would have penetrated into the long distant areas due to the trade contacts, but they have carried, they have established overseas empires through invasion. Do we really have any concrete evidences to prove that? Really, Chola Empire established empires, overseas empires. Okay. The Sailendra Kingdom Empire, that was the Northeast Indonesia, Malaysia, these places. The conflict between Cholas and the Sailendra commenced for a different purpose. The Tamil merchants were unsafe in the seas. To protect the Tamil merchants' interest, they built a navy. And to build the navy, they received assistance even from the Chinese empire. There are references in the Chinese literature, empire. Then the conflict between the Chola navies, the naval expedition, you know that most of the naval expedition, there were no warship at that time. Most of the ships were to carry the soldiers, not warships. So these warships traveled in the Andaman Nicobar, Malaysia. There are enough evidences. There are enough evidences. Even in the records of the Sailendra Empire, the references are there. They paid tribute to the Cholas. And they requested their merchants be accommodated in Nagapatnam. And a Buddhist stupa was built, a Chodamani Vivagara was built for them. So there is nothing to suspect the credentials of the claims. One thing, when you say that the Chinese could come to India, or Chinese could come to the Indonesian islands, we believe it. Because they had the numerical strength, they had the devices. The Tamil merchants voyaged to west, that is accepted. Tamil merchants voyaged to the east, there is no dispute in it. And Tamil merchants immigrated, there is no dispute in it. But when there was a problem for these immigrating merchants, do you think that the Tamil mainland kingdoms would keep quiet? The conservation was there. There was no record for Rajaraja Chola for a number of years, for 10 years. What he was doing, the Rajaraja, before he ascended the throne. He was voyaging the south. He was entrusted with keeping the merchants safe on the seas. So there were emissaries from Chola country to ensure the protection of the merchants. And that is why even Thevaram is sung in the Thailand. And the Tamil version of the legends or the mythologies are found in the Indonesian islands. So the merchant immigration
cannot be possible without a naval support. That too, when there were powerful political systems were existing in those regions. Okay. Okay, so final question. I'm very happy to hear those long and steady, strong, firm explanation. Final question will be like this. Sir, when you said that while narrating, constructing regional history in a new perspective, we have to accommodate, because the North Indians don't accept, don't accommodate Valalar, Periyar, etc., Periyarism and all. Now, when we try to project these ideologies into the regional history, can we give adequate representation to the depressed class people's movement? Because we do accept that self-respect movement created an identity to the Tamil polity. There is no exception. I mean, nobody is having second thought on it. But still, don't we give due weightage to the depressed class people's movement? Peoples like what is it, that Ayodhyadas Pandidar, who have really championed for the cause of the depressed class people. Why due weightage is not given? Why the Board of Studies don't? Just now you said we may have difference of opinion, we may clash with opinions, views, but we should also give chance to others to project their views so that we can convince them through concrete evidences. Can we accommodate those personalities' contribution towards enacting a new regional history of Tamil Nadu? Your valuable views, sir. Okay. You are raised an apt question. One thing, who else referred to Ayodhyadas in the writings, in the books? There are references to Ayodhyadasa, Rettamale Srinivasan, in the text related to Tamil Nadu history. Nobody else. But that reference are inadequate, that I agree. Inadequate, that I agree. There are so many depressed class leaders in Tamil Nadu. But these leaders, even in fact, Ayodhyadasa, who died in 1914, they did not emerge as a movement. They, what initial works were done by them. Urupai Satamil and other works, they tried to enlighten the people. Exactly. So everything, they tried to enlighten and gather a group to propagate this. But before that could be achieved, there were no more. One thing. Second thing, all the social movements became active only during the First World War. Earlier, there were expressions of dissatisfaction or alternatives, but they did not emerge as movements. The movements emerged only during the First World War, when it became explicit that after the World War, as a reward for the Indian support to the British in the World War, they were going to introduce self-governing institutions. So when these prospects emerged, everybody became active. The depressed classes too. The Dravidian movement also emerged only during this period. Even the Hindu Mahasabha became active only during the period. So they became active, anticipating an appropriate role for them in the forthcoming the constitutional reforms. So it was not a question of not giving them adequate representation. By the time these movements became very powerful in the Madras presidency, Ayodhyadas was no longer there. Second thing, another Shivaraj, all the people were here. They were associating with Periyar, and they were also contacting Ambedkar. Ambedkar movement had become a larger movement. The question was, how much of the Ambedkar suggestion could be accepted or not? There was a debate. There were difference of opinion among the depressed class leaders in Tamil Nadu too. Rettamale Srinivasan was a representative of the Dravidian movement there, but he supported Ambedkar's views. So all these developments were there, but the thing is, when Tamil Nadu history was not presented as an academic study,
this could not be done. I told you, only since 1970, Tamil Nadu history gained its place in the academic agenda. Now, there are Western. No, I don't say that all the historians are very fair in treating the issues. There were certain occasions when one group accused the other group accused these people. These were there. But there were elements which were trying to provoke one segment against the other in order to save their skin. The Ambedkar and Periyar, they went together. They agreed with each other. They were thick friends. At the same time, they were amenable to the M.N. Roy. And the Justice Party movement, it was the first when they organized the midday meal scheme, for whom it was started. Not for the backward community students. It was for the depressed classes. The midday meal scheme was introduced. So they made it an agenda. Their demands were incorporated. But the thing is that Periyar went ahead. He enlarged the scope for the non-Brahmins, and he gave primacy to the scheduled communities' demands. That is, there was no question of neglecting Ayodhya Dasar. Even today, you can find in the textbook. When I was given an opportunity, I included a reference to Ayodhya Dasar Rettamali Srinivasan in the school textbook too. It was a nice feedback from you, sir. Very pleasant to hear your thought-provoking, informative information, and very happy to take part in such kind of FTP. Thanks for the organizers too. I'm very happy. I don't want to take too much time, sir. We'll meet and have a discussion later, sir. Thank you. Okay. Thank you. Sir, when are you speaking again, sir? That is up to you. Thank you, sir. Thank you very much. நம்ம முகமது மன்சூர் வந்து நிறைய பேருடைய கொஸ்டினை சாப்பிட்டாரு. அதனால நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணி போட்டாங்க. எனிவே தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ சார். Sir, any questions? Any other participants? Okay, thank you. Now, on the end of this session, I call upon Dr. S. Sumati, Assistant Professor, PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, to deliver his vote of thanks. Welcome, ma'am. Before, I want to thank all of you for having given me the opportunity. I may not have answers to all questions, but my only purpose is to provoke questions, to provoke you to think more. That is my objective. I am very happy to receive questions. Almost all the questions were very legible and very rational, and they deserve better answers. Thank you. Sir, last question for you, YouTube. Daniel Manikandan. Is Bodhidharma the son of King Pallava, sir? Partly mythological, partly, but I don't take very seriously about it, because the Buddhist missions visited China even earlier. But this what you call the Kadalur region, which was a very major center for the Buddhist propaganda, and people were taught in Buddhist principles there, and they even excelled in Prakriti. And they went to Ceylon and other Buddhist countries, and Bodhidharma could be one of them. And the other things that he was a prince, other things are just a Buddhist mythological exaggerations. I don't think more than that. And the Buddhist missionaries were already there, and Tamil Nadu was a center for Buddhist propaganda. That is a fact. And the Gadigas were there for Sanskrit literature. Sanghas were there for public. Gadigas admitted only Brahmins. The Sanghas admitted all categories of people. That is the difference. So Bodhidharman, the many Tamil scholars reached other countries. Bodhidharma could not be them, but Bodhidharma, when he went to China, the southern part of China, he made use of the Prakriti, Pali, and not Tamil, because at that time all the Buddhist literature were not translated into the regional languages. So the highest authorities
may I referred only to the original text in Pali. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Madam, welcome, ma'am. Sumati, ma'am. Coming. Good evening to one and all. I am S. Sumati, Assistant Professor in History, Pachaiyappa College, Chennai. On behalf of the organizing team, it's my pleasure to propose a vote of thanks on this occasion. My heart fills with lots of gratitude and respect to our principal in charge, Dr. R. C. Jayanti, and especially special thanks to Dr. R. Saravanan, Head of PG and Research Department of History, for his constant involvement and motivation to conduct such online programs successfully, which in turn is helping students to learn and get exposed to knowledge in various kinds. Special thanks to Dr. P. Kumaran, Assistant Professor of C. Abdul Hakim College, for helping us to conduct this program successfully. I would also like to thank Mr. Vivekananda and Mr. Kavya Chelvan for their technical support, and Mr. Gandhi Lenin, Indian Tamil representation of America channel, who is helping us to telecast our virtual programs over 80+ countries. I extend my thanks to resource person of the day, Professor A. Karunanandan, formerly Head Department of History, Vivekananda College, Chennai. Thank you, sir, for enlightening us with your commanding talk on the subject, regionalizing the history of the Tamils, a few issues. Thank you, sir. Then one more thing I want to tell. Sir mentioned so many references. Then one reference particularly I want to tell. K.A. Nilakanta Sastri. He developed, South Indian history developed at Madras University. South Indian history developed at Madras University. And then he differentiated linguistic character of the land of Tamilians and the ethnic beauty of the land of the Tamilians. Okay, thank you, sir. Then even one point I want to tell, Calabras. Even Calabras also changed as Tamilians. They inherited Tamil language, sir said. Then one more thing, finally, he touched one important point. We have to enrich our Tamil. We have to enrich our Tamil. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yeah, one thing. Finally, special thanks to organizers who have been the pillars to make the program fruitfully. Finally, thanking the wonderful participants, staff members and academicians for our cooperation and helping us in successful conduct of the program. Thank you all for joining. Once again, I want to tell resource person, sir explained very clearly about the region language, Tamil region. One of the ancient, from ancient Tamils. Sir explained it very clearly. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hope the session was useful and very informative. We will meet by 5 p.m. tomorrow. Thank you. Thank you, Professor. Thank you very much. Okay. Thank you so much. Thank you, Aya. Nandri. Saru. எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சா தெரியுமா? 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம். விவேகானந்தா காலேஜ்ல என் ப்ரொஃபசர் சார்